Quadrature du Net. Vamos fazer este simpósio principalmente em inglês e francês. Há tradução simultânea entre português, francês e inglês para quem precisar, com os que estão aí afora, podem pedir. Então vou continuar agora em inglês para a apresentação. We are very glad to host during these 3 days a panel and several panels of artists, activists, and creators in general on these questions of mass surveillance. For us, we have decided to organize this event during a film festival and in Portugal. First, simply because it's for us, the major political fact that has happened in our era and maybe in the last 10 years, the revelation of the Snowden documents and of the mass surveillance we're all submitted to. And we've considered that Portugal, that had never hosted an event with such persons that are so closely linked with the question, had to receive and deserved to have this space of debate on these issues. And second, we decided to organize it here with the film festival, simply because we consider that the Snowden revelations have created a troubling effect, because of course they've been extremely mediatized and they have had a huge impact, of which we have seen only the beginning maybe, but at the same time we can see that there is a common feeling or a shared feeling that in the end it didn't change a thing. First, on the consequences, we are still under the same regime of surveillance, and barely the United States and the other countries, of course, have barely changed any policy. And second, more troubling, we have the feeling that some people have the feeling that in the end, this mass surveillance and these tools that are extremely worrying and potentially dangerous had no consequences on their lives. They couldn't see what linked them to these questions personally. And so the idea is to try to show that this is not only a fiction, this is not only an idea that is floating around and during which we would all be under this virtual regime that we can ignore or make our lives beyond it. This is something that is already affecting us in ways that we don't realize maybe immediately or consciously, but that are extremely strong. So it's not only reduced to the Yemenites and the people that are destroyed or killed by drones thanks to the NSA recordings and these dispositives. It's not only about the heroes like Julian Assange, of Edward Snowden, and many others that have decided to take a step and try to denounce this system and try to deconstruct it. Every single one of us is affected by these questions, and we will try to show how. And then the question, of course, that comes is, what is fiction and what is reality, and how is it that someone arrived like Snowden and made us discover that reality had gone way beyond what fiction could have imagined, even in its worst scenarios, like, for example, of course, the totemic example of 1984 and George Orwell. And try to understand how, again, how we have not seen it, how we have tried, some have tried to see it and show it, and then now in a more reactive way, not only trying to understand, but trying to act and react and try to find alternative models and resistance models, simply to understand what creators can do to help us and what we can do ourselves as creators to create another system, another society in which we are not recorded always, and we are not under the pressure and the threat, the constant threat of having our personal information or intimacy used against us by a state, a government, or any other actor. So as you know, and I will be very brief on this, we will host very important persons that are implicated in this fight and struggle for a long time, and thanks in particular to La Quadrature du Net, Philippe Aigrain, who's the co-organizer of the symposium, but also people as Jérémie, Zimmermann that have interceded with many people that have been for years dedicating their lives and have some
maybe I would say that these people are geniuses that have decided at some point that their life couldn't be reduced to making money and making money a lot because of their talents, but that they had something to fight for, and they have been doing it for years, and now they're being mediatized progressively, but for years they've been doing it without any kind of recognition other than in their community, nor visibility. And so they deserve to be respected and praised for that, and hearing them not only as media animals as they can be perceived today, but as people that have been there for years and years and years, seems to be very important for us. So now we leave the floor to Philippe Aigrain, that will try to explain to us why him personally and the Quadrature du Net accepted to participate in this event. And just in one word, so we will start the session today with an interview with Noam Chomsky, who wanted to be here but couldn't, so we will show it, and then a floor discussion around the debate and the interview. And again, one of our main priorities is to implicate Portugal and the Portuguese and anyone in these debates and try to create a common conscience, which means we want dialogue. We don't want to say something and give a truth, and we want just to try to see what reactions we can have mutually and how we can together try to think on these questions. Thank you very much. Thanks, Juan. So Juan said most that there was to say, and I will just give a few elements. So my name is Philippe Aigran. I'm one of the founders of La Quadrature du Net. Together with Jérémie Zimmermann, he will give the impression of being sort of ubiquitous during this full symposium, but I think it will be worth your time. And basically, La Quadrature du Net is a group that defends fundamental rights and freedom in the digital world. I'm also a writer of non-fiction and poetry, but made the idea of organizing a symposium with bringing together activists, whistleblowers, people who are technicians and think how new technical means could protect us from surveillance, together with filmmakers, photographers, artists, and authors. This was truly appealing to me. I would like to say a few words on what we are expecting from this symposium. Basically, we're not expecting that it will give you information about the fact that there is generalized surveillance coming and developing, that there is a sort of giant public-private partnership in putting in place means of surveillance, collection of data, processing, and action on the base of this processing, because that we think that a year and more after the Snowden revelation, you sort of know. What we would like to get from the symposium is a better understanding of why and how it happened. And I think there will be quite some debate on that because there are many factors involved, but also of what we can do about it, as Juan just said. Now, a final word on why we did not give the floor only to activists, whistleblowers, and technology developers, but it was very important for us to give it to filmmakers, artists, and others, is the fact that there are many reasons for that. One of them is they were first to see it coming. You have both in books and in films, you have books from the original cyberpunk literature, William Gibson in the early 80s, that really describe the world of total exposure through the generalized use of information technology, which in a way was not there when he described it. And but in film, it's the same. I mean, there are during the whole week there are projection screenings of movies that have been. If you look at a movie like The 3 Days of a Condor or other movies from the end of the 70s with
teams from the NSA processing massively open data, by the way, to try to define what were the potential risks that they were at the same time producing. Now, it's not just that. It's not just that the creators saw it coming. They were also particularly active and in an unusual way in denouncing the effects of mass surveillance. This started just after the Snowden revelations by a petition, an open letter triggered by 4 writers within PEN International. Writers, by the way, several of whom were from emerging and developing countries. And that was signed by 500 writers. It continued in Berlin by a new declaration, and in every country, like Germany, France, Brazil, there were petitions, for example, to give asylum to Edward Snowden, that were signed by a significant number of writers in particular. And finally, writers also are asking themselves what type of narratives or what type of expression do we need in an era of surveillance. And I hope you will see some of that here. And I hope also it will give you a feeling of what every one of us can do in terms of constructing one's own identity in the digital world, or one's own identities, because there are often multiple, and also of recovering control, sovereignty on our data and our forms of communication. Thank you. I'm going to leave the floor to Noam Chomsky and Juan. We just want to apologize for the sound of the almost 41st minutes of this interview, which is dreadful for technical reasons. It gets better afterwards, and we have subtitled both in English and Portuguese in order to make sure it's fully understandable. But be patient, because I think it's really worthwhile, even though the quality is not really good, to try to follow the thoughts of Noam Chomsky on this question. Thank you very much. Talk about things that cinema and the other kinds of creation they can, how they are intersected one with the other. And this year we do a symposium about surveillance, fiction and reality, about Big Brother, how things are now. Very timely. And my son, and we are here to talk with you, my son, because we do it with in accordance and with the help with Julian Assange and Balthazar Garçon and a lot of other intellectuals, you know. And Close to it, be quiet. Did you have an interview with Assange? yes, my son knows him very well, and you know. So you visited him? Yeah, That's twice it. in January and May. And I should come back there. How's he making out? He's worse than before. It's more difficult than before, and Getting stir crazy. yeah, I mean he's trying to maintain a public face that is still, you know, like as Just living usual. in such constrained Yes, conditions. it's starting to be very harsh. Yeah, and the embassy is starting to put more and more restrictions on the visits, etc. So, did you meet him for the interview? Never met him. By the time I got to know him, he was already suppressed. Yes.
and what you know, and we do it with as well with the people you know, close to Snowden, and you know, we try to do really a reflection about how is, you know, what is the surveillance now in terms of global surveillance and everything, and how the society, you know, takes it, you know, because I think it's you know, we go very, you know, far than the Big Brother, and everybody is accepting that without America. And it's about all this that I think my son will do some a talk with you if you don't mind. Out of curiosity, how did people your age in Italy respond to the Snowden revelations? I'm living in France. Oh, you live in France? Let's say there. It's very interesting because in the elites, so in the best universities, there is quite a debate still, in particular, less with Snowden, who has quite an accepted figure. He's an accepted figure, like he's really well considered in general. More about people like Assange, and there's a lot of controversy about if their action is good, if they can be supported or not. There are a lot of debates and doubts. But what kinds of criticisms come up? They're very skeptical about the reasons he's entered this struggle in alliance. And for example, there is, I mean, it's not. For example, they consider that la raison d'État, which is called la raison d'État in French, can justify the fact that secrets. You find that one, yeah. Yeah. So but really in the narrow, very elitist, and the further you go into society, deeper in the country, and the more admired they are, without compromise. I'm asking because just small experiment with my own grandchildren and their friends who are in their 20s. They didn't seem to care. They said, yeah, kind of interesting, but we put everything on Facebook anyway, so what do we care? That's interesting. It's about that, you know, what is the discussion, how do, you know, how do we arrive on that, you know, how do we arrive in this kind of, you know, acceptance of the society, of all these control that any of us now know that we hear, at least the sort of teenage 20-ish society is so exhibitionist that they just don't seem to care if anyone knows everything they're doing. Yeah, there is also a distinction between the fact, so many young people, you know, even when they're not politicized, and they treat them as heroes, but it doesn't provoke any kind of mobilization. Reaction. Yeah, it just stays as a perception, and were people that you know surprised by what was revealed? Yes, they were. I mean, it's the discourse of people like Assange before was seen as. Do they follow WikiLeaks? Yes, there is there is knowledge about this, but it was considered as a bit paranoid, all these disqualifications that can be attributed to anti-system discourse. But that was, I think that's, I don't know what you think about it, but I think that's why Snowden's revelations were so important, because it revealed that it legitimized their discourse, the discourse of those who were warning about Echelon, about these Mars surveillance. Something good. We're onto something. We didn't know the least of it. Why did you sign I mean, I saw that you signed a few weeks ago a manifest, an appeal for Snowden, to support Snowden. Why did you decide to enter into this? Started right away, immediately. I thought what he was doing was extremely important. I was quite vocal about it. And how did you, I mean, do you see it as an a problem of American hegemony, or a more global problem? To some extent or other, every government does it. Yes. So, for example, some of the interesting Snowden revelations had to do with England. Turned out that in England, the government was requesting the United States to use its advanced technology to spy
spy on British citizens. I mean, any system of power is going to want to have total information about its enemies, and the domestic population is one of the main enemies. This goes way back. I don't know if you've studied the history, but if you haven't, a major book to look at is Albert McCoy's. Have you seen that? Yes. Studied Philippines. Yes. The United States pioneered all of these things 100 years ago. When after the U.S. conquered the Philippines, they killed a couple 100,000 people, but they had to pacify the place. And they developed, using the highest technology of the day, it's not now, but they tried to gather massive information about Philippine elites, basically. They didn't have the technology to go beyond that. And they recognized that if they knew enough information about them, they could use it to undermine organization, to discredit people, to incite conflicts among people, and basically break up the independent nationalist movements. And it was quite successful. It's so successful that if you take a look at East Asia today, Southeast and East Asia, there's a kind of famous Asian miracle, with one exception, the Philippines, which is not participating. It's been under U.S. control for a century, and it remains a dependent third world society. Has never, and furthermore, in a pretty astonishing achievement of propaganda, Filipinos have been so indoctrinated that they tend to support the U.S. and its crimes beyond other people, even though they are the main victims. That's a real achievement. And it's now over 100 years, and as McCoy discusses, as soon as these methods were developed for the Philippines, they were immediately transferred back home. So Woodrow Wilson used the same techniques in the Red Scare, the big repression in the post-World War I period. And they were picked up by the FBI, and it sort of goes on from there. The same happened in England. The system of power are very much afraid of their own populations, and with good reason. And gaining information and using it to control people, find out what to do, and discredit them, undermine them. That's a standard technique. And that's a question I wanted to ask. Incidentally, if you've read the reports in the last couple of days about these 42 Israeli intelligence agents, remember you saw that? Yeah. Take a look at what they're describing. The work that they were doing is exactly what McCoy was describing in the Philippines 100 years ago. Trying to, of course, they can now cover everybody, not just elites. So find out what everyone in the occupied territories is doing, and find out if this person is having a homosexual love affair. Then you can force him to become a collaborator, or you can discredit an activist in his community, and so on and so forth. Same thing, more sophisticated. And how do you explain that? I mean, so the U.S. has started to master this public propaganda 100 years ago. 100 years ago, and have developed it since. And now they're adding to that these mass surveillance mechanisms. Now they have new technology. Yeah, any technology that's come along, they're going to use it. And it's strengthening it. And at the same time, we can see someone like Edward Snowden, for example, that comes out alone, denouncing dangerous. These issues. I mean, in a way, McCoy is dangerous too, but he's so obscure that they don't go after him. It's, he's a major figure in scholarship, but who knows? But the question would be how can it be understood that someone as Snowden could counter these two massive tools that are joining together and counter the discourse, the state discourse. Notice that he's paying quite a cost. Yeah, of course. You remember, maybe it was a year ago or so, when Evo Morales flew to Russia to see him. The European countries are so frightened of the United States. I mean, European cowardice is
unbelievable. So frightened that countries like, say, France, wouldn't allow the plane to cross their airspace for fear that the United States might be angry at them. When the plane was finally forced to land in Austria, the Austrian police sent the police in. This is a presidential plane. It's a gross violation of every imaginable diplomatic principle, but nobody complained because they're just terrified of the United States. But at the same time, you can see that the discourse of Snowden is the discourse of Snowden, the denunciation of this method is very pervasive and the counter discourse of the state doesn't seem to be working in the end. How can you explain that an individual? As you said, it to some extent is working. People claim there's an état justifies it. It's the take a look at Israel now. Right now, these reservists are being denounced across the spectrum, almost everyone. I mean, not everyone. You find the fringe, but the Labour Party is supposed to be left, whatever that means, or the right wing. They all think you ought to be killed. But that's interesting. For example, in Israel, maybe 20 years ago, it was possible to have a public debate about this policy. And what brings that change? How can the occupation? Actually, that was predicted right away in 1967. Right away, one of the there's a highly respected figure in Israel. It's not dead. Yeshayahu Leibovitz, but in Israel, he was a kind of sage, traditional sage, Talmudic expert, biologist, taught at university, very respected. He said, right, pretty reactionary, incidentally. And so he's a traditional. He belongs to traditional Jewish culture. Nothing matters except what's good for the Jews. Actually, I had interviews with him. He was bitterly condemning the occupation. And I asked him, what about the effect on the Arabs? He didn't care what happens to the Arabs. He cares about what happens to Jews. He's like my grandfather and my great-grandfather. The Goyim don't matter. But it's bad for the Jews. And what he pointed out right away is that the occupation is going to turn Israelis into what he called Judeo-Nazis. They're going to become like Nazis because when you have your boot on somebody's neck, you have to find a way to justify it. And pretty soon you make up the justifications and then you internalize the justifications and pretty soon you're a raving racist. That's what he predicted in, must have been 1967 or 68. And you can see it happening. It's the dynamics are perfectly predictable. I mean, that's what happens when you are crushing someone. You don't say, I'm a monster, so I'm going to crush them. You say, I'm doing it for their good, and they're the ones who are causing the problem. The problem is that they're resisting. Otherwise, you get people like Golda Meir, his famous statement about how she hates the Arabs because they're forcing us wonderful Jews to shoot them, which we don't want to do because we're so moral. And by now it's spread across the sky. But it's part of the dynamics of oppression. It was the same with slave owners. In fact, it's the same with parents and children. Often kind of quasi-pathological situations. But I think it's just inherent in domination and control. You cannot accept. Very few people can look in the mirror and say, I'm a monster. What they want to do is look in the mirror and say, I'm benevolent and decent, and I'm sort of forced to do unpleasant things because they're so bad. And do you see a similar trigger moment with the U.S.? Like that? The U.S., that goes way back to the origins of the society. I mean, after all, this society, the United States, was based on two fundamental principles. One is extermination of the native population, and the other was slavery. And both were justified. You take when I was growing up as a child, we would play cowboys and Indians, where we would be the cowboys killing the Indians, because we have to defend
growing up in a kind of a progressive environment. But it's with regard to slavery today, the problem with blacks, even Obama says this, the problem with blacks is they just have a bad culture. Why? Does it have to do with 500 years in which of slavery and its aftermath, which is really never ended? No, it's because something bad about them. So that's the way you deal with it, and I think it's universal. I mean, I once did, back in the 1960s, a friend of mine who worked for the Rand Corporation, the government research, Tony Russo, who was later involved in releasing Pentagon Papers. A couple of years earlier, he sent me a pile of documents, which were quite interesting. The Rand Corporation had translated Japanese counterinsurgency literature from the 1930s because they were interested in what their counterinsurgency techniques were. And it was pretty interesting. It was, of course, the same as the ones the U.S. was then using in Vietnam. It was kind of universal. But what was interesting about them was that I wrote about it. These are internal documents, not for the public, just talking to each other, no reason to lie or anything. And they described themselves. This is a time when the Japanese were carrying out horrifying atrocities, like all of them, Nanking Massacre, all kinds of things in China and Manchuria. But they were describing themselves as noble, the most noble people who were trying to bring an earthly paradise to the Chinese and to defend the Chinese people against the Chinese bandits, the nationalists and of course the communists who were trying to prevent Japan from bringing the advantages of high technology and advanced civilization to these backward people. And they were sacrificing themselves for the cause and so on. And it's the same when you read the U.S. literature, the British literature. I read a review recently in the Time, I think it was the Times Literary Supplement, kind of establishment journal, but a good historian of imperialism, Bernard Porter, pretty mainstream. He was reviewing a couple of books on the British Empire up until the mid-19th century. And he pointed out that if we, British, are ever willing to face the history of our own empire, we will rank our heroes alongside the genocidaire of the 20th century. But a long time before that will happen, they're still heroes. And just one thing, how do you, something that for me it's very strange, is how to, the acceptance by, for example, senators and congressmen now in the States, the idea that they are being controlled and nothing happens. Before, you remember Watergate, something like that, something like the kind of trying to know something, from, in a way that he was not legal, was completely, one president just fall. But now they know exactly they are being controlled, the congressmen and the senators, and they don't react at all. They just refuse to go. If they're being controlled, it's by private corporate capital. They're not being controlled by the White House, which can't do very much to them. In fact, take a look at Watergate. Why was Watergate considered such a scandal? Think about it. So Nixon was a crook. Nixon had an enemies list, which was terrible. How can he dare have an enemies list? I was on it, and nothing ever happened to him on the enemies list. But it wasn't a fuss because I was on it. It was because people like the head of IBM were on it, and George Bundy was on it. And how can you call important people bad names in private? Horrible. They broke into, he had a bunch of crooks who broke into Daniel Ellsberg's psychiatrist's office. Okay, that's a crime. But is it a major crime? Take a look at what Nixon was doing at that time. Now, there were major crimes. They didn't figure in Watergate. So right at the time that Watergate was exposed, the very same time, something else was exposed.
an attack on the Communist Party. Then it spread to the Puerto Rican independence movement, to the Native American movement, pretty soon to the New Left, the women's movement. And it was a program just of the kind we're talking about, using every technique possible to undermine and discredit and destroy dissent. And it was pretty serious. One of the main targets was black nationalists, and they were simply massacred. Right at the time, one of the worst cases was, which was exposed right with Watergate, was the murder of a black ACT organizer, Fred Hampton, in Chicago by the Chicago police in a typical Gestapo raid, literally. The police attacked at 4 o'clock in the morning, murdered him in bed. He was probably drugged, murdered somebody else who was with him. This was all set up by the FBI. And the FBI had tried to get some other black group to kill him. They wouldn't do it, so they set it up with the police. That's a Gestapo-style assassination of somebody who's organizing in the black community. I mean, that single event is incomparably worse than the whole Watergate story. I mean, I wrote about it. You know, anybody else? And in fact, even that was nothing. I mean, the worst crime of the Nixon administration was the bombing of Cambodia. Yes. I mean, rural Cambodia was bombed literally at the level of all Allied bombings during, and all of the entire Pacific area during World War II. Rural Cambodia. Nixon's orders, transmitted by his loyal servant, Henry Kissinger, were anything that flies against anything that moves. I mean, that's a call for genocide of a kind you just can't find in the historical record. And if they found anything like that for Hitler, let's say, or for Milosevic, then everybody would be overjoyed. But you can't. You can only find it for Henry Kissinger and Richard Nixon. Does anybody care? No. I mean, Watergate was considered a crime because important people were mildly harmed, very mildly harmed. And mild harm to important people means the foundations of the Republic are collapsing. And you don't think that now they feel that are being controlled by NSA as well? How are they being controlled? I mean, am I controlled by NSA? Are you controlled? Yeah, okay, so they pick, if they want, they can pick up all my emails. Well, I don't like it, but I'm not paying any attention to it. And there's no reason for anyone in Congress to be controlled. I mean, they were controlled by the FBI, but that's long before the NSA. I mean, Hoover was using the techniques devised in the Philippines to get information about everyone in Washington. So he would get that's one of the main things the FBI was doing, trying to get information about people in the political class so you could blackmail them. You could come to a senator and tell him, look, if you do so-and-so, I'm going to, you hint, tell him, oh, really hint that you'll release the fact that he's having an affair with his secretary. So then he shuts up. But that kind of control has been going on for as you can come back and trace it. And as it adds scale. It's just an extension of a movement that has been going on for. You don't see any breaking. Scale is different, but the scale reflects the availability of the technology. If if they were to develop techniques to say pick up your brain waves, your brain produces electric signals. Maybe someday in science fiction they'll pick up a way to pick up your brain waves. Okay, we'll do that, and then blackmail you because you're thinking of something, whatever. And you said that's what systems of power are like. So that's why the Philippine story is so interesting and should really be studied. And that's the first modern version. I mean, it goes way back, but the first modern version with the high technology of the day was the Philippines, and it's been fantastically effective. For one thing, it came back immediately to the United States.
But also, as I say, after 110 years, Philippines are still controlled uniquely in the region. Dramatic. And you think that any power, that power can only, that this asymmetry and mass propaganda and control of the masses is inherent to power, or do you think it's inherent to power to try? It's not inherent to succeed. That depends on whether people resist it. And but because you were saying before that it's a universal. You think it's a universal. It's universal to try. I think it's extremely hard to find any structure of power and hierarchy and domination where those who wield the club won't try to be as effective as possible. I mean, it's not totally universal. There are people who refuse to do it, but it's a strong tendency. And do you think individual tentatives to resist and try to subvert this? Sure, that's what popular movements have always been about. It starts with individuals. It starts with it's organized groups of individuals, which starts with individuals. I mean, that's how we have a lot more rights than we had 50 years ago or 100 years ago. But it wasn't gifts from above, always popular struggle. It's true whether you're talking about abolitionism, rights of women, opposition to aggression, concern about the environment, just pick it. It's always popular activism of some sort or other. So this popular activism, you think they should only aim at to obtain or protect rights? Or, do you think this, because there is a trend in this resistance movement, pacific or not, to gain power in order to obtain these results? But that's a mistake, because if they gain power, they're going to do the same. So you think what they ought to be trying to do is to diffuse power, so nobody has power. So you think you can stay outside the power and still? I think, in fact, that's been done. I mean, the transition from, say, kings to parliamentary democracy is an important step. It doesn't eliminate power, but it's parliamentary, say, the government of the United States has much less power than a king would have had 4 centuries ago. But is this power coming to the people back or to corporations? Controls. There are popular controls over what the government can do. There are constraints. And they work. Maybe not well, but they work. So take, say, the Vietnam War. Take a look at what happened through the 1960s. There was, at the beginning, there was almost no opposition. And it was shocking. But finally, by the late 60s, opposition developed. At that point, the Johnson administration began to run into economic problems. The problem was that they had to fight what was called the guns and butter war. They had to keep the population quiet and controlled because there was so much opposition to the war that you had to kind of keep people pacified. One result of that is they could never call a national mobilization. During the Second World War, where people were really committed to the war, there was a national mobilization. So people were willing to accept wage controls, rationing, drive, to meet meat, and so on and so forth, because they wanted to win the war. If Johnson had been able to call a national mobilization, the Vietnam would have been totally crushed. Almost practically destroyed anyway if it had been crushed. He couldn't do it. Too much opposition. And the result was that what was called stagflation, a combination of stagnation or inflation. The business world didn't like that. And in fact, by 1968, after the Tet Offensive, which indicated the war was going to go on for a long time, the business classes turned against the war and were influential in forcing Johnson and later Nixon into some kind of negotiation. That's the way power systems like to look at it. They say, well, business is so benevolent, they decided we shouldn't do this. No, that's not what happened. It began to harm their interests. And the reason it harmed their interests is because of popular opposition. And actually it goes beyond that. Take a look at the Pentagon Papers, which is quite interesting. One of the most interesting parts is
very end, where the Pentagon Papers ends in mid-1968, history, internal history. That's after the Tet Offensive. Tet Offensive was a remarkable event. Among other things, made it clear the war's going to go on for a long time. Johnson, president, wanted to send more troops to Vietnam. The top military was opposed. What they said is, if we do that, we're going to have domestic problems. We're going to need those troops for population control in the United States. There's going to be an uprising of young people and women and minorities and others, and we'll need them for civil control. You know, and so that's an image, and in fact, it was effective. It was what happened was horrible enough. Could have been a lot worse. Well, in fact, if you look back, say, at Nazi Germany, totalitarian state, you find pretty much the same thing. Someday, if you haven't done it, read the memoirs of Albert Speer. He's the Nazi economic czar. Yeah, 1 second. His memoirs are kind of interesting. What he says is probably accurate. He says that the military effort was impeded by the fact that the population wasn't really that too much committed to the war. So we had to carry out a guns and butter war. We had to pacify them. And that took resources away from the war. And what he claims is that I think he said that it maybe lost a year or something. I can't remember exactly. If he's right, that was the difference between victory and defeat. Germany was technologically much more advanced than the West. I mean, jet planes, rockets, all sorts of things. But they were kind of overwhelmed by sheer mass, mostly Russian. But if they'd had more time, who knows, maybe they would have won more. Well, that's popular opposition in a totalitarian state. Populations just can't be totally disregarded. And there are achievements, like a lot of people, human rights aren't perfect by any means, but it's a big advance over the centuries. You think that these individual, action of Snowden and Assange, not individual, with the community, that will change something in the future in terms of how things sorted? It's up to us. They did what they could. From now on, it's up to the people who got the information, thanks to their courageous actions. If you decide to do nothing, nothing won't change. In the States, nothing changed, you think, until now? Not much. I mean, some has. So, for example, by now there are some constraints on government action. Not much, but some. And there could be more. But that's up to people like us. Same in France, same in Italy, same anywhere else. I mean, there are other governments who are doing the same things, just not on this scale. 50 years ago, you were a public enemy. Today, you were a public enemy 50 years ago. Today, Snowden is another. Even a public enemy from the inside, so it's even worse. You think there will be still another one in 50 years? You think it's a permanent? Same answer. That's up to us. But you think that there can be a society in which we will not? There can be freer societies. In fact, in an earlier period, maybe Snowden would have just been assassinated. Yes, yeah. That's the question I wanted to ask you. Yeah, I think that's changed. Like they didn't send. I mean, if he got, suppose he got, the United States might try to catch him in every possible way. If they do, they're not going to assassinate him and make it a prison forever. For example. For an example. That's an example, but mostly out of revenge. Yeah. A lot of it is just plain revenge. I mean, you can tell with what happened with, say, Dan Ellsbury. They tried to convict him, but the trial fell apart. And incidentally, it fell apart because of Nixon's criminality. Actually, I saw it myself. I was testifying at the trial when the judge called a recess, came back in and declared it a mistrial. And what had happened is that
Nixon had tried to bribe him by offering him, I think, head of the FBI or something, and that's, he could no longer preside over the trial, so he declared a mistrial and wasn't convicted. But he wasn't murdered. However, he was punished. He has never been able to get a job. His old associates turned against him, talked to him, and he kind of lives to hand them out. So it's, a lot of it is revenge. You don't break ranks. Yeah, and the question is I mean, because it's something that is under in your purpose is the question of legality, of resistance to legality, or I mean, is it legitimate to go not just only as Snowden as a punctual act, but now in order to change the system, do we have to respect the frame of legality that has been imposed, or? So, the kind of null hypothesis, unless there's an argument to the contrary, you follow the laws. So if I drive home tonight and there's a traffic light that's red, I'll stop. On the other hand, if I see that across the street somebody's being murdered, maybe I'll go through it and I won't stop. Well, you do normally obey the laws unless there are reasons not to. And a lot of the laws are unacceptable. They shouldn't exist. And so maybe we can... And in fact, the worst lawbreakers by far are the powerful. Actually, a couple of friends and I have a letter today in the New York Times, which is pointing out the obvious, that all the discussion about whether Obama should approach Congress for authorization of the war was basically beside the point. There are higher laws, real laws, under the U.S. Constitution. Valid treaties are the supreme law of the land. The major valid treaty is the UN Charter that bans the threat or use of force. So if a law-abiding state would not even be able to discuss these issues, but a rogue state like the United States, where nobody cares about the law, they do the law. Okay, thank you very much. Thank you for your time. I wanted to ask you about, you told us yesterday about the continuity between the practices of the United States that were tried in the Philippines in the early 20th century and what is today mass surveillance. And you also talked about the fact that this control on population and more generally the confrontation between state and population was very rooted in the foundations of the US with the genocide of the Native Americans and other events. I wanted to know if you consider that this mass surveillance is just another tool in this tool of governmentality, for example, if we use the Foucault words, which doesn't create any difference, only a difference in scale and no breaking of any kind. Well, differences in quantity sometimes become differences in quality. My impression is it's basically a difference in scale. So the practices that were developed in detail to control the Philippine population back in the early 20th century, which were aimed mostly at elites, not so much at the peasantry. They kind of disregarded them. And were very successful in breaking up the nationalist movements and imposing the US-dominated system, which so successful that it remains until today. As I think I mentioned, the Philippines are kind of an outlier in East and Southeast Asia, the one area that hasn't really developed and has not plenty of struggles, a lot of brutality. So, for example, after the Second World War, the U.S. backed a vicious counterinsurgency operation to crush peasant independent rebellions. But basically, the system has sustained itself. And it was applied at once at home. This was this is like 1910. By 1918, 1919, a few years later, pretty much the same systems were applied at home in
what is in fact the most repressive period of American history, the Woodrow Wilson's Red Scare, which was quite vicious and had a long time impact. And then it continues. The FBI used the same techniques to try to, again, aim mainly at the political elite to try to ensure that senators, congressional representatives, others would not get out of line because they'd have a ton of information about them and they could use it to slander them, to libel them, to initiate stories and so on. By the 1960s and 70s, it was being directed against the entire population. That's the COINTELPRO operations, primarily under the Democratic administrations of the 60s and then Nixon when it was finally terminated by the courts, but very similar operations, but in this case directed against the Native American movements, the New Left, the Black nationalist movements, the women's movements, and it was pretty serious. It led as far as literal political assassination, forcing suicides, breaking up groups, and that was a massive operation. It's pretty hard to think of, I mean, outside of, say, East Germany and so on, it's hard to think of a comparable operation in a Western society aimed at undermine the state. And it's the state, it's the national political police, that's what the FBI is, under executive orders, trying to break up and disrupt popular activism, which was quite a significant force in the 60s and early 70s, and had substantial success. This now takes it up on a broader scale. But this is the kind of thing you'd expect a system of power to do. The more information they have about people, the better able they are, at least think they are, to control and monitor and undermine them if necessary. So that's also you think power can exist. So there is this idea that information is power, and your activism is very linked to this idea that you have to empower people by providing them accurate information on the world and in the different structures of power. Do you think that do you think that secret is necessary to form a power? Do you think that secrecy is valuable? Actually, the United States is an unusually open society. We have more access to internal planning records in the United States than any country that I know of. It's by no means perfect, but it's substantial. And when you read through these masses of internal documents, secret documents, as I've done in many cases, one thing is quite striking. Very little has any meaningful relation to any real security issue. Most of it is defending the state against the population. They don't want people to know what they're doing, so it's secret. But there's very little in the secret record that would have been of value, let's say, to the Russians or the Chinese or whoever, the Cubans, whoever they thought they were fighting. They usually knew it perfectly well just from what was happening on the ground. But it does maintain secrecy from the population. And the tacit assumption is, sometimes overt, that people shouldn't know these things. There is, after all, it's worth remembering, a leading theme of liberal, progressive, democratic theory, which says that people should not know. You find that expressed overtly often in some of the leading figures. So the leading public intellectual of the 20th century in the United States, Walter Lippmann, who was a very distinguished figure. He was a progressive Wilson, Roosevelt, Kennedy-style progressive, leading commentator on public affairs. He was also the author of what are called essays in democratic and progressive democratic theory. And when you read them, what he says is, I'll quote, he says, "The public are ignorant and meddlesome outsiders,
They have to be put in their place. Decisions have to be made by the responsible men, people like us. The people who write this are always among the responsible men. We, the responsible men, have to be protected from the trampling and the roar of the bewildered herd, the ignorant and meddlesome outsiders. The job of what he called manufacturing consent, I borrowed his term for a book, but it's his. The job of manufacturing consent is to ensure that the public is marginalized, put in their place, in his phrase. They can be spectators, but not participants. They do have a role in a political system. Every couple of years, they're allowed to lend their weight to one or another of the responsible men, and then they should go home and keep quiet. And this is quite common. I mean, the founder of modern political science, Harold Lasswell, one of the leading figures, also a kind of a progressive, by U.S. standards, a leftist progressive. He said we should not be misled by democratic dogmatisms about people being the best judges of their own interests. They're not. They're too stupid, they're too ignorant. It would be unfair to allow them to make decisions, kind of like letting a 3-year-old run into the street. They're not capable. So for their own benefit, we should control them, limit what they do, keep them to the status of observers, spectators of what happens in the political arena. And this is pretty much the way things work. So if you look at academic political science in the United States, one of the major topics that it studies, and studies very well, is the relation between public attitudes and public policy. It's a straightforward inquiry. Public policy, you see it. Public attitudes are available from extensive polling. Polling isn't perfect, but it's pretty good and pretty reliable, and often polls are done quite sensibly. And there's a massive information about public attitudes and public policy, and there are results in the major, kind of gold standard works of political science. Basic result is that about 70% of the population, lower 70% on the income scale, is literally disenfranchised. Their attitudes have absolutely no effect on policy. Their representatives pay no attention to them, literally. So whatever they think is disregarded. As you move up the scale, you start getting a little more influence, that is more relation between attitudes and policy. And when you get to the very top, which is a fraction of 1%, they're basically making policy. And so they get what they want. This little fuzziness around the edges, but that's the basic picture. Just recently there was a study released by Princeton University, which got a little publicity. 2 leading political scientists who've worked on these things for years investigated, I think, about 1,700 major public policy decisions to investigate who had influence. Same result. Basically, the public was irrelevant, almost all of it. And when you get to the business world, extreme wealth, and so on, then you have enormous influence. Actually, creation of policy, because they usually staff the executive, either they or their representatives. Somebody like, say, Henry Kissinger, representative of the corporate system, but state corporate system. But this is the way it works, and that's considered appropriate in progressive democratic theory for the good of the population. Always, it's out of benevolence. You cannot let these ignorant and meddlesome outsiders make bad decisions. It'd be terrible. When you look at the secrecy system, that's what a lot of it is about. I'd say the overwhelming majority, keeping the ignorant and meddlesome outsiders in the dark. It's not their business.
Because you think that, for example, what happened with Snowden, that he leaked all these documents, you think that the fact that if this information reaches the masses, which is not sure also, we don't know if they're really aware of the full extent and of the political implications, you think it could empower them, or do you think they're anyway marginalized by the system and it would be maybe the upper classes that need also this information? Well, I think the passionate attack on Snowden, as soon as this started, with high-level claims that we're going to hunt him to the end of the world and we'll catch him wherever he is and we'll punish him. I mean, it shows that they're really afraid. Now, it could be that the fear is paranoia. So, for example, if at the highest level, say, the White House and so on, if they had simply disregarded him, it might have just disappeared. Possible. So their own paranoia may be feeding the system, their own demise in a sense. But it does reflect the attitudes. How much effect it can have, well, we're not sure. So, for example, there were effects. Brazil, for example, withdrew a presidential visit. Didn't quite break relations, but certainly harmed them. And remember, a lot of these Snowden revelations are not just about surveillance of people. They're also about support for corporate efforts to undermine business in other countries. So spying on, the negotiators in energy deals to make sure that American corporations have a head up on it and so on. Now, big corporations in other countries don't like that. Just like Merkel doesn't like the fact that somebody's reading her email. But powerful people and powerful institutions are being harmed sufficiently so that there was a reaction. Congress did start to get concerned when it turned out that the Senate committees responsible for this were being spied on. I should say there's absolutely nothing new about this. So, for example, you go back to the foundation of the United Nations. There was a conference in San Francisco, I think it was 1947, which established the United Nations. Well, it turned out pretty soon that they discovered that the FBI had been bugging the offices of the foreign delegations so that American negotiators could have a step up on trying to get what they wanted. It's a huge fuss made when the Russians do this to the American embassy, of course, but it's done all the time. At this geopolitical scale, I had a question, coming back to what you said about Philippines and the fact that the strategy put in place by the US has still effects more than 100 years later. How can we explain that Latin America has been one of the strongest, has had one of the strongest reactions to all these mass surveillance, whereas we know that the US has always has a very... Actually, it's a very significant phenomenon, really historic significance. For 500 years, Latin America had been pretty much in the hands of foreign powers, and elite, mostly white elites, tiny elites inside Latin America who accumulated enormous wealth and huge, horrendous poverty in basically rich societies, and always with under the hands of the imperial powers. For a long time it was England, and last century or so it's the United States. Latin America was so taken for granted in U.S. planning that they really hardly even had plans for it. So there were some. So, for example, in 1945, when the U.S. was beginning the organization of the world at the end of the Second World War, the U.S. did call a hemispheric conference in Mexico, and the Latin American states came, and the United States imposed, at that point the U.S. could actually impose what it wanted, imposed what was called an economic charter for the Americas, which banned economic nationalism in all its forms. The Latin American countries had to follow, had to be completely open societies.
which of course in fact meant open to U.S. penetration and control. It wasn't reciprocal. And incidentally, the U.S. itself did not accept these principles. On the contrary, it had a high level of economic nationalism. That's why you have your computer and you're using the internet and so on, all largely state sector actions. And this was, they were concerned at the time with what the State Department called the new nationalism in Latin America, which is driven by the idea that the people of the country ought to be the beneficiaries of their resources. Now we have to smash this down. No new nationalism. That's foreign investors who are the beneficiaries, not the people of the country. It was pretty explicit. And at that point you could just legislate it, and they did what they were told. And so it continued, and not without violence. So for example, in the post-Stalin period, violence and repression in the U.S. dependencies in Latin America was much worse than in Eastern Europe, much worse. See an indication of it up there, the depiction of the murder of an archbishop and El Salvador, and 10 years later the murder of 6 leading Latin American intellectuals by forces pretty much armed and trained by the United States. East Europe was bad enough, but things like that didn't happen. And there were vicious neo-Nazi dictatorships installed and massive torture and so on. That was Latin America until about 10 or 15 years ago. And since then there's been a sharp turn. Partly it was the effect of the neoliberal policies of the 1980s and 90s. Latin America followed the rules, and it was smashed. The rules are very destructive. Countries that didn't follow the rules, like South Korea and Taiwan and so on, they did fine. But Latin America observed them, and it was a very harsh couple of decades, and there was a reaction. There was also finally a reaction to the US-backed or sometimes US-imposed dictatorships. And for a variety of reasons in the last roughly decade, 20 years maybe, Latin America has for the first time in its history moved towards, first of all, integration, some degree of integration of the countries. They were very separate from one another, and a degree of independence. And it's pretty remarkable. What you describe here in the NSA is one example, but there are many others. And one of the most striking examples had to do with the CIA torture programs. The worst torture programs by far were what was called extraordinary rendition. That's a program where you take somebody you're interested in, you suspect him or you think he has information, you send him to your favorite dictatorship, Assad in Syria, and Mubarak in Egypt, Gaddafi in Libya, and make sure that he's tortured sufficiently so that he comes out with something. And then, maybe have some information, maybe not. There was a study recently, about a year ago, of the countries that participated in extraordinary rendition. Most of Europe, England, Sweden, all participated, probably Italy, I don't remember. The Middle East, of course, because that's where you sent them to be tortured, and most of the rest of the world. One exception, no participation from Latin America, which is doubly significant. And first of all, because Latin America used to be the backyard, they did what they were told. Secondly, because during the period of U.S. control, Latin America was one of the world's centers of torture. Now they refuse to participate in U.S.-run torture. It's pretty significant. Even Colombia? Even Colombia. You take a look at there are now hemispheric conferences. Used to be the U.S. gave the orders and everybody followed them. The latest ones, the U.S. and Canada are isolated. It's Latin America against the U.S. and Canada. And there's already organizations formed, CELAC, which exclude North America, just the Latin American, Caribbean countries. That's a remarkable change.
And the U.S. has simply lost control of the region. And it's interesting for a European, because on the contrary, I mean, it's maybe a perception that we see Europe on like down every time getting more. Europe is becoming Latin Americanized. It's very. It was pretty dramatic with the case of the Morales Plain. This is Bolivia, poorest country in the hemisphere outside of Haiti, a country with indigenous majority. The president went to Russia, talked to Snowden, flew back. The European countries are so terrified of the United States that they wouldn't let them cross their airspace. They're cowering in terror of the Europeans because the master might be angry at them. Meanwhile, Latin America, the poorest country in South America, is defying the United States. It's pretty remarkable. It's very troubling also. It should tell Europeans something about their cowardice. That's, and yeah, especially since we come from, I mean, there was a period, and during the, because you can understand that in the Cold War, there could be like a legitimizing, I mean, could legitimize the influence of the US, but it's, for example, in France, it's especially since the end of the Cold War that there's been this alignment, like they enter NATO without, and it's difficult to understand what happened actually, what was the triggering. First of all, during the Cold War, remember that part of the reason for NATO, significant part, was to keep Europe under control. As long as you had NATO, Europe's dependent on the United States. And efforts to move in an independent direction, which did exist, de Gaulle, Willy Brandt, Ostpolitik, others, were very much feared in the United States. There was fear of what was called a third force. Russia, the United States, and Europe had become a third independent force, I wish it could have. Europe's population is bigger than the United States, and advanced industrial societies, in many ways more advanced than the United States. If Europe wanted to, it could become an independent force, and the U.S. didn't want that. And that's, I think, a large part of the reason why NATO remains and is even expanding, though there's no Russian threat. They can try to concoct one, but it's ludicrous. It's partly to just keep Europe under control. So yes, there was, pressure to. You could imagine the effectiveness of propaganda about legitimizing U.S. influence, but if you look into it, it's pretty shaky. What's happened since? I'm going to say take France. France is quite interesting. Until the 1970s, the French intellectuals were the last Stalinists in the world, fanatic Stalinists and Maoists. I mean, nobody in the world, in the West, believed any of this, but they were still mouthing all the slogans. I remember giving talks in France. I couldn't believe what I was hearing, talking to the leading French intellectuals about the genius Mao and so on and so forth. In the mid-70s, this radically changed. As far as I can tell, it changed. The event that changed it was probably Solzhenitsyn's Gulag. That was translated into French. Everybody read it. And since the French intellectuals have to be in the lead in the world, because after all it's France, they suddenly presented themselves as the first people in the world who understood the evils of Stalinism. And these great intellectuals were writing articles with great self-praise about things that I knew when I was 10 years old, because everybody knew them. But there were obviously factors behind it, but there was a shift among the intellectual classes from a weird form of Stalinism, third worldism, Maoism, and so on. Not everyone, of course, but a substantial part, to becoming the most reactionary sector of the Western intellectuals. And of course, praising themselves for their magnificence and discovering what everybody always knew. In fact, it's kind of comical when you look at the predictions. And it continues
like that. It's a very strange, there's this kind of a strain of hysteria in the culture, which is interesting to investigate. I think a lot of the postmodern, sometimes say excesses, grow out of that. But, and you had similar things happening in the other countries. What the reasons are, well, interesting to investigate, but the tendencies are clear. I wanted to ask you about coming back to this question of we talked yesterday also about the way can we resist legally, or do we have to resist legally, or and there is a question, for example, secret services escape by nature to the public scrutiny, and in a way, is it possible to control them like through democratic means? I mean, the secret services? Yes, there's like a contradiction between the democracy and it should be controlled, and not just the secret services, but things like, say, Gladio, which is still largely secret. I mean, some bits and pieces of it have come out. It did appear to be involved in the neo-fascist terror in Italy in the 70s and so on, probably other things. But there's not much research. Daniel Ganser in Switzerland is one of the few researchers. But that should be publicly exposed and under public control. And the same with the secret services. In the United States, after the NSA exposures, there were some measures passed in Congress to limit or restrict the right of the executive to, say, spy on Americans, but very limited. But that's really a question of public pressure. If there's enough, it can be eliminated. But you still believe that in a broader way, I mean, because we're in an era in which the state is a universal form. Did you ever question the fact that we needed a state as a state altogether? Yes, like or at the national, or just at the national level. I think all my life. That's why since childhood I've been very much attracted by anarchist ideas. The nation state is not some kind of universal property. It's a special construction, mainly in Europe, spread over the world with European imperialism and settlement. And it's in many ways a very destructive system. So take the Middle East, which is falling apart and raging chaos. Largely this is a long-term effect of the imposition of a nation-state system by the European imperial powers, mostly England and France, for their own interests, not for the interests of the people. So take, say, Iraq. Iraq was patched together by the British after the Second World War, First World War, when they were kind of parceling out the former Ottoman Empire. It was put together in such a way as to, the boundaries were drawn by Britain to ensure that England, not Turkey, would have control of the oil fields near the Turkish border, and Kuwait was established as a British-run principality, primarily in order to bar Iraq's free access to the sea, so mechanism control. And that put together Shiites, Sunnis, Kurds, other minorities, Turkmen, who weren't particularly hostile, but had basically not much to do with each other. This is done for imperial interest. The same was true of the French took Syria, Lebanon, did the same thing. The British took Palestine for geostrategic reasons primarily. It was kind of like a cover of the Bible, said this and that. But the whole region's in turmoil. And if you look around, look at Africa, there's violence everywhere. Almost all of it, when you look at it, has to do with the nation-state systems that were imposed by the European powers for their own interests, drawing lines that broke tribes in half, let's say, and putting people together who were hostile. Take
say, Pakistan and Afghanistan. The British, during the days when they ruled India, drew a line, the Durand Line, for their interests. That was going to be British India separate from the rest. The Durand Line it now separates Pakistan from Afghanistan. It cuts right through the Pashtun territories, right through. Some of them are in Pakistan, some are in Afghanistan. When a tribesman, say, goes from Pakistan to Afghanistan to visit relatives, we can call it a terrorist attack and send drones to kill them. But from their point of view, that's their country. Imperial power is broken in half. In fact, the same is true of the U.S. and Mexico. The U.S. conquered about half of Mexico in a brutal war of aggression in the mid-19th century. The border was pretty artificial. The same people lived on both sides. It was a very permeable border. All kinds of developments, but it wasn't until pretty recently, late 80s and 1990s, that the border started to get militarized. And the militarization of the border, in fact, took a big step forward when NAFTA was enacted. 1994, when Clinton rammed through NAFTA over public opposition. He also started militarizing the border because planners could easily understand that NAFTA is going to create a huge number of refugees in Mexico. The Mexican campesinos can be quite efficient, but they can't compete with highly subsidized U.S. agribusiness. And the same is true more generally. So you're going to get a flow of refugees, you have to militarize the border. Now, big issue, people crossing the border, shoot them, send them back, and so on. And this is all over the world. So there's nothing natural about the nation-state system. I mean, you can see how unnatural it is by looking at European history. The centuries during which this system was imposed were some of the most savage centuries in human history. I mean, the 30 Years' War, and maybe a third of the population of Germany was slaughtered. This is all part of imposing nation-state systems. And finally, in 1945, the Europeans did recognize that the next time they play their favorite game of slaughtering each other, it's going to be the end. So Europe did finally move towards some kind of integration, which began to somewhat erode the nation-state borders, which are generally pretty artificial. And I think that's a positive direction. It should take place elsewhere in the world. But at the same time, it creates an even more important distance between the people who are because your thoughts are always about this relationship of power between established power and society. And for example, we can see in Europe how the distancing between both has created even more difficulties to grasp politics for the society. Because other developments are taking place. Like one of the things that's happening in the more integrated Europe is a very sharp attack on popular democracy. Decisions are being made in Brussels by the bureaucrats and the Bundesbank, and are imposed on the countries. When Monti was elected in Italy, the population had almost nothing to do with him. It came from Brussels. When the Greek Prime Minister, Papandreou, had the effrontery to suggest that you might ask the population, do they want the policies? There was fury all over Europe. How dare you ask the population? This is decided by the responsible men in Brussels. And I mean, even the Wall Street Journal had an article pointing out that no matter what political party took power in Europe, right to left, they always followed the same policies. Because they're not coming from the country. So that's another tendency.
things don't happen just mechanically. There's a lot of things going on. I'm afraid I have to leave you. Okay. Yeah. Well, thank you very much. Yeah. Thank you. Vamos tentar estar à altura agora do que ouvimos. So we're going to discuss again we're going to take the discussion in French and maybe English with so please don't hesitate to take your earphones for the translation if you need it. Donc je suis entouré de 3 Français. Jérémie Zimmermann à ma gauche, qui est un des cofondateurs de la Quadrature du Net, qui est un des plus importants activistes sur les questions des libertés sur Internet en France et en Europe, et par exemple un des grands responsables de la chute de ce qui n'était pas rien, une des régulations transatlantiques qui s'appelait ACTA, et qui a failli être adoptée à l'échelle européenne et qui imposait un certain nombre de restrictions extrêmement fortes, que ce soit sur le droit d'auteur, mais plus généralement sur le droit d'accès à un certain nombre de médicaments et bien d'autres choses. Et avec la Quadrature du Net, donc dans un effort collectif et bien d'autres organisations citoyennes, ils ont réussi à empêcher cette adoption et à nous permettre peut-être de vivre dans un continent un tout petit peu moins cadenassé et injuste. Donc évidemment, cet exemple n'est qu'un exemple. Il y a eu beaucoup d'autres champs sur lesquels il a travaillé, et il a été amené, de par ses activités, à fréquenter, à aider parfois des activistes qui vont de la galaxie Wikileaks au Chaos Computer Club, donc des milieux qui, tous d'une façon différente, travaillent sur Internet et sur la question du numérique, et que ce soit en créant, que ce soit en s'engageant politiquement, que ce soit en se rencontrant, tente d'influencer les usages et d'en influencer les usages, les politiques publiques, et de tenter de le préserver comme des outils libres et accessibles à tous et contrôlés par les citoyens. Céline Curiol à ma droite, une auteure française très précieuse à bien des égards, et qui a écrit donc de fiction principalement, et qui a notamment écrit sur ces questions de surveillance, une fiction très importante dont nous allons parler, et qui va lire pour nous aussi un moment des extraits de son œuvre, pas tout de suite, mais un peu comme des intermèdes dans la discussion, pour tenter de commencer ce mélange qu'on essaye d'établir tout au long de ce festival. Et donc, tout à ma droite, Philippe Aigran, lui aussi fondateur de la Quadrature du Net, mais comme il s'est lui-même présenté, essayiste, poète, et ayant un long passé dont je ne détaillerai pas toutes les étapes, mais qui donc organise ce symposium, et que nous verrons donc à de nombreuses reprises, et avec moi. Donc, je voulais savoir d'abord si... est-ce que quelqu'un a dans la salle, avant qu'on prenne la discussion, une réaction qu'il voudrait partager avec l'ensemble de la salle de façon spontanée, et encore une fois sans inhibition, et quelle que soit la langue? Então pode ser em português, pode ser em inglês, pode ser em francês. Qualquer pessoa que quer reacionar e dar uma palavra assim a uma coisa que tenha ouvido? Non? Oui. Donc, Edgar Morin, donc on va, sim. Ok.
on va essayer de réduire le débit. Donc merci pour cette première intervention. Oui, juste un mot sur Edgar Morin. Edgar Morin a annulé 48 heures avant, on l'a annoncé sur notre site internet, mais vous n'êtes peut-être pas tous au courant. Parce qu'il est, c'est une personne âgée qui voyage beaucoup et qui a eu un problème de santé et qui avait peur que ça s'aggrave s'il venait. Et donc il nous a envoyé un long mail très sympathique en nous disant que pour lui, les questions qu'on va discuter aujourd'hui sont une ligne des plus importantes aujourd'hui politiquement et qu'il est essentiel que des événements comme ça se tiennent ici et ailleurs. Et donc voilà. Est-ce que Philippe Aigrain, vous auriez une réaction comme ça, spontanée, à nous faire partager? Pour quelqu'un qui est de formation informaticien, Noam Chomsky est un maître à penser dans un tout autre registre que celui qu'on a écouté maintenant. Donc pour moi, c'est toujours une grande émotion de l'écouter. Mais à part ça, je pense que c'est plutôt en fait des questions que je voudrais formuler à partir de l'intervention de Noam Chomsky. Pour moi, il y a deux aspects de son intervention qui me questionnent ou me paraissent devoir être explorés plus avant. Le premier, c'est le sentiment que finalement, quand même, c'est ce qui a été révélé, tout ça, c'est business as usual des États et ça rejoint pas tout à fait mon sentiment, mais peut-être parce que, en tant qu'activiste des libertés dans l'espace numérique, on a peut-être tendance à surestimer l'importance de ces questions, mais néanmoins, en tout cas, pour l'instant, je maintiendrai l'idée, peut-être j'essaierai de la documenter plus tard, qu'il se passe dans ce que Snowden a révélé, et qui en fait était en partie déjà connu, il y a des phénomènes nouveaux, et en particulier une sorte de chose qui est l'universalité de la suspicion. C'est-à-dire que lorsque les actions des Américains dans les Philippines, dont je dois avouer que je ne connais pas le détail, visaient des populations à risque, des groupes dangereux qui étaient prédéfinis. Alors qu'on voit apparaître aujourd'hui une sorte d'universalité de la collecte et suivie de traitements algorithmiques pour faire émerger dans cette collecte des gens qui devraient faire l'objet d'une surveillance, cette fois par des méthodes plus traditionnelles accrues. Et c'est, je pense, une des choses qui a créé l'émotion, c'est le volume même des choses qui étaient collectées, le nombre de gens concernés dans les pays objets des programmes de surveillance, qui inclut la plupart des pays européens, hein, ce sont des populations entières qui voyaient leurs données collectées. Et la réponse de la NSA aux attaques disant qu'une telle invasion de l'intimité en masse était contraire aux droits les plus élémentaires, la réponse a été oh mais ce n'est pas vrai que nous vous écoutons, que nous vous surveillons tous, parce que vous savez, personne ne regarde tous ces fichiers. En réalité, ce sont seulement des algorithmes qui le font. Et ça, c'est vraiment la question, c'est cette émergence d'une définition de la suspicion par des algorithmes. Et puis le deuxième point, et alors là, vraiment, j'aurais tendance à penser que c'est un peu simple ce que dit Chomsky, c'est vraiment... je me sens mal à dire une chose pareille, mais c'est quand il parle de ses petits-enfants qui sont dans leur vingtaine d'années, et il dit,
ils s'en moquent complètement. Ils disent de toute façon, nous mettons tout sur Facebook, nous nous en moquons. Et en réalité, ça, il me semble que les études des sociologues sur la réalité de ce que les adolescents et les gens un peu plus âgés échangent sur les réseaux sociaux ou les médias sociaux montrent qu'en réalité, ils sont peut-être moins démunis que des personnes de ma génération pour décider de ce qu'ils mettent ou pas, qu'ils font attention, mais que les critères de choix de ce à quoi ils font attention ne sont pas ceux que nous avions. Nous, je veux dire les gens de ma génération. Ce sont des critères différents et l'élément clé de cette différence, c'est la quête de la constitution d'une identité ou de plusieurs identités dans l'espace numérique. C'est-à-dire que tout discours qui viendrait leur dire simplement sortez couverts, c'est un slogan pour l'usage de contraceptifs en France, mais quand vous allez sur Internet, c'est dangereux, n'y allez pas, prenez énormément de précautions, qui ne prendraient pas en compte que c'est aussi un espace de réalisation, de construction d'identité et de réalisation d'interactions sociales qui sont productrices d'humanité, seraient vouées en fait à plus ou moins être ignorées et en fait institueraient les intermédiaires d'Internet qui ont encouragé ces phénomènes comme des meilleurs amis de ces populations jeunes et pas si jeunes. Moi, je construis aussi mon identité sur Internet. Et du coup, en fait, ne serait pas la bonne réponse. Alors, quelle est la bonne réponse? Je crois qu'on a tout le symposium pour en parler. Chomsky fait quelque chose qui me semble très important. Il connecte la question de la surveillance et de ces questions politiques générales par rapport à l'État, etc., à chaque fois une question économique et sociale, de violence économique et de violence sociale qui est connectée à ces violences. Et je vais juste rajouter un petit point là-dessus qui vient un peu plus de la sociologie, mais c'est-à-dire le contrôle qu'aurait notre génération, ma génération, celles qui sont en quelque sorte nées avec les réseaux sociaux, avec Internet, sur leur identité et leur capacité à donner des informations plus ou moins grandes, et à mon avis, limité par deux facteurs très importants. Il y en a un, c'est tout simplement le facteur sociologique, c'est-à-dire économique, c'est-à-dire que plus les personnes ont un background, une origine sociale élevée, plus elles ont été éduquées à contrôler leur image, à contrôler l'information qu'ils doivent laisser filtrer et à contrôler justement ce rapport à l'information. Or, c'est un acquis, ça, c'est pas quelque chose avec lequel on est. Et là-dessus, on voit comme une reproduction de la violence sociale, où ceux qui sont le plus exposés, finalement, c'est ceux qui viennent des classes sociales, finalement, les plus fragiles. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que là, en deux mots, sur mon expérience personnelle, moi, quand j'ai 11 ou 12 ans, quand je commence à aller sur Internet, j'ai le choix entre énormément de vecteurs pour diffuser mon information et recevoir de l'information. J'ai le choix entre une dizaine de chercheurs sur Internet, c'est-à-dire il y a Google qui commence à émerger, mais il y a AltaVista, il y a des dizaines de systèmes de recherche qui sont plus ou moins concurrents. Et c'est pareil pour les systèmes de chat, c'est pareil pour les systèmes de communication entre amis. Aujourd'hui, on se retrouve avec une situation économique, en fait, où de plus en plus, on est obligé de passer par un certain nombre d'acteurs, et ces acteurs sont extrêmement réduits. Ça se réduit à Google, à Facebook, à Microsoft pour une partie des choses, et ça se réduit non pas seulement dans les logiciels et dans des systèmes comme Google, comme chercheur de données, mais même maintenant dans les systèmes matériels. Donc Google, tout le monde ici, disons, je pense que dans cette salle, peut-être qu'un tiers aura un iPhone, 50% aura un téléphone qui est sous Android, donc avec n'importe quelle marque, mais dont le système d'exploitation est sous Android, et la population restante sera sous Microsoft. Et on n'a pas d'alternative, c'est très difficile, c'est-à-dire on peut essayer de casser Android, mais aujourd'hui, pour communiquer normalement, on est obligé de passer par ces plateformes qui concentrent du coup, mais de façon presque beaucoup plus efficace que la NSA, qui n'a que se servir d'eux après coup pour récupérer ces informations. Et donc, à chaque fois, dans ces deux dimensions,
eh bien, il y a au départ et à l'arrivée une question économique très forte, de contrôle par l'économie, par l'argent, et qui a des effets... si Céline, vous avez une réaction comme ça ah oui, et après, donc on vous laisse intervenir et après on passe. J'ai vu 2 mains se lever. Et après Jérémie. D'accord. Moi, il y a une question qui me semble intéressante que vous avez posée au départ et qu'aborde un peu Noam Chomsky, qui est celle de la réaction du public à ces révélations de Snowden. Et finalement, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose à nos pratiques? Est-ce que ça change quelque chose à notre vision des choses? Moi, je ne parle pas en tant qu'expert informatique, je parle en tant qu'écrivain. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont la fiction entre dans la formation de nos opinions. Je crois que ces révélations de Snowden, déjà, elles ne semblent pas forcément réelles à tout le monde. Enfin, on en entend parler, mais c'est pas quelque chose. Cette surveillance n'a pas une réalité physique. Donc, je pense qu'elle est difficile à réaliser pour un certain nombre de personnes. Ensuite, je pensais à l'image que les fictions, par exemple les séries télévisées ou les films, nous ont donné de la surveillance et des services secrets. On n'a qu'à penser à James Bond, par exemple. C'est pas forcément la pire image des services secrets. Il y a une série télévisée, j'y pensais tout à l'heure, qui s'appelle The Wire, qui est sur la surveillance électronique, où justement, enfin, ça apparaît pas forcément comme une mauvaise chose. Donc ça, je trouve ça intéressant de voir quelle est, chez nous, public, l'image qu'on peut se faire de cette activité de surveillance. Il y a autre chose qu'a dit Noam Chomsky qui me paraissait intéressant. Il disait à un moment que les activités étaient considered a crime because important people were harmed. Donc qu'on pense qu'une intervention est un crime parce que c'était des gens, il parlait, je pense, je ne me rappelle plus de quoi il parlait, de Watergate, parce que des gens importants avaient été touchés. Là, dans ce cas-là, dans les révélations de Snowden, on ne parle pas des gens importants, on parle de la population américaine. Et effectivement, comme il le note, ça a commencé à faire plus de bruit lorsqu'on a su que Angela Merkel avait été espionnée par les services secrets américains ou que Dilma Rousseff aussi avait été espionnée. Donc il y a aussi cette question que je trouve intéressante. Par rapport à l'écriture, je pense, alors vous avez dit peut-être sur le rôle quel était le rôle des artistes, quel était le rôle des écrivains, pour faire prendre conscience de l'importance de ces questions de surveillance. Je pense que ça passe aussi étrangement par la fiction. Que donner une réalité à ces choses peut passer par la fiction. Je pensais à ce film « La vie des autres », qui a été réalisé il y a quelques années et qui a fait prendre conscience de façon fictionnelle, mais de l'étendue des pratiques des services secrets est-allemands. Voilà, c'était quelques remarques que je voulais partager avec vous. Bon, je pense qu'il va être difficile après Noam Chomsky. Oui, déjà, par solidarité avec Noam Chomsky, je pense que je vais parler comme ça, de façon inaudible. Non, je plaisante. Il va être difficile de parler après Chomsky de la relation que l'on a au pouvoir, de la relation au gouvernement. Chomsky a étudié ça de fond en comble et il en livre là un tableau assez explicite. Mais je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il n'a que esquissé ici quand il expliquait que GCHQ, donc l'équivalent au Royaume-Uni de la NSA, demandait explicitement à la NSA de surveiller les citoyens du Royaume-Uni. C'est un des éléments de ce que l'on entrevoit des accords qu'il y a entre les Five Eyes, donc les 5 pays anglo-saxons, les US, le Canada, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, dans leurs accords privilégiés d'échange de ces informations collectées en masse. Et on voit là une espèce de jeu c'est même pas un jeu de poker, parce que c'est un jeu de cartes dans lequel on va s'échanger des cartes. Moi, j'ai besoin de l'as de pique, en échange, je te passe la dame de trèfle, et ainsi de suite. Tout le monde se retrouve avec l'ensemble du jeu entre ses mains. Et récemment, Eric King de Privacy International citait des officiels des services secrets anglais qui disaient les SIGINT customers, les clients de cette SIGINT, de cette collecte de signaux, il les décrivait en termes de clients. Et il disait que les clients, parfois, ne savaient même pas d'où venaient les données,
que les données étaient parfois en double et en triple, tellement il y avait de sources. Et en gros, tout le monde espionne quasiment tout le monde, pour le compte de quasiment tout le monde, et s'échange les données. Et cette espèce de grand bazar, c'est une forme de globalisation de la surveillance qui, à mon avis, est quelque chose de particulièrement nouveau et qu'il nous faut étudier pour comprendre non seulement nos relations au pouvoir, mais les relations entre les pouvoirs, entre les différents gouvernements. À part ça, j'ai l'impression qu'il nous faut discuter, au-delà de cette relation au pouvoir, déjà de cette relation à nous-mêmes, qui est impliquée par la surveillance de masse. C'est un petit peu ce que disait, ce que balayait Chomsky en disant, de toute façon, la nouvelle génération est exhibitionniste, ce sur quoi Philippe réagissait à l'instant. Et réfléchir, on aura l'occasion de faire ça au cours du week-end, sur ce développement de nos identités au travers des intimités, au travers de la technologie, et combien ça peut être un facteur donc, de contrôle des individus ou d'émancipation, de perdre ou de gagner le contrôle de cette intimité. Aussi, je pense qu'il faut s'interroger sur notre rapport aux autres, sur notre rapport à la société. Comment peut-on interagir entre individus, entre citoyens, entre activistes, entre un avocat et ses clients, entre un docteur et ses patients, entre un journaliste et ses sources, dans un monde où la surveillance est généralisée. Et enfin, je pense, et c'est la partie qui m'anime le plus en tant que technologiste, que nerd, que hacker, c'est notre relation à la technologie. Comme ça vient d'être décrit, ce sont ces appareils que l'on a tous aujourd'hui dans nos poches qui, au cours de ces 15 ou 20 dernières années, ont été subvertis. Sans que l'on s'en aperçoive, sans que l'on ait à donner notre avis, ces machines dont on partait du principe qu'elles étaient nos amis se sont transformées en nos ennemis. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles sont sous contrôle de leurs vrais maîtres, que leurs vrais maîtres sont situés quelque part entre Wall Street, la Silicon Valley et le State Department, et que ces vrais maîtres ont véritablement la main, ont le contrôle total de ces appareils dans lesquels on fait confiance, au travers de ces entreprises dans lesquelles on fait encore confiance. Et c'est là une grande nouveauté de la surveillance au XXIe siècle, c'est qu'elle passe principalement par l'intermédiaire d'entreprises et non plus par des appareils d'État. Une des informations essentielles apportées par Snowden, c'est les révélations concernant le programme Bull Run, dans lequel la NSA investit 250 millions de dollars par an pour aller activement saboter toutes les technologies permettant de sécuriser ses communications, pour laisser à chaque fois une petite porte ouverte dans laquelle la NSA peut s'introduire. Mais quand la NSA peut s'y introduire, c'est peut-être aussi les services russes, chinois ou d'autres personnes plus ou moins malveillantes. Donc, dans cette relation à la technologie, au cœur, il y a cette notion de confiance. Pourquoi fait-on confiance? Comment peut-on même faire confiance à une entreprise, à un logo, à un produit? Une entreprise, un logo, un produit, c'est quelque chose qui n'a pas de visage. Alors que la confiance, par définition, c'est quelque chose qui vient entre êtres humains. Quand des yeux rencontrent d'autres yeux, quand la communication verbale et non verbale est confrontée à une autre communication verbale et non verbale, comment a-t-on pu en arriver là, à faire confiance à des logos et comment réinventer cette confiance? Je pense que c'est une question absolument essentielle. Ensuite, toujours dans ce qui a été esquissé par Chomsky et que je pense on aura le loisir de développer au cours de ce week-end, une interrogation profonde sur notre activisme, sur, là encore, à la fois notre relation au pouvoir et notre relation à la société, mais comment, comme le disait Chomsky, comment nous pouvons mettre en œuvre un diffuse power, un pouvoir décentralisé qui nous prémunirait contre les excès de pouvoir hyper centralisé. It's up to us, c'est entre nos mains, comme le disait Chomsky, c'est entre nos mains ce pouvoir est d'une de protéger les lanceurs d'alerte, de garantir que Snowden, Assange, Manning ne se feront pas froidement assassiner dans l'indifférence totale, mais qu'il pourra être rendu le crédit qui est mérité à leur courage. Mais aussi, it's up to us d'inventer les narrations, les discours, les symboliques dans lesquels nous allons tous pouvoir, et je déteste user d'anglicisme, mais pouvoir être empowered.
pouvoir être empouvoirisé, comment dirait-on en français? Responsabilisé. La notion d'empowerment est encore un petit peu en capacité, c'est vraiment moche, mais vous voyez l'idée. Comment on va pouvoir de façon décentralisée reprendre ce qu'il nous reste de pouvoir pour le mettre en œuvre ensemble et changer le monde. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire modestement ce week-end. Donc on vous donne la parole pour répondre à ces premiers enjeux. Donc j'avais vu une main qui se levait ici, et j'en avais vu une autre là-bas. Donc il y a un premier micro qui pourrait aller à madame ici. On va prendre une ou deux questions, puis après on va entendre Céline Curiol nous lire un texte très important. Maria Ramalho, vou tentar falar em português e em francês. Il y a une très grande contradiction, que le monsieur a parlé déjà, que c'est on croit qu'on peut être hors de la surveillance avec l'Internet, dans l'Internet. Je ne crois pas à la liberté dans l'Internet, pas du tout. Et c'est la plus grande surveillance est dans nos poches. Ce qu'on doit faire, c'est jeter. Et aussi, Guy Debord a parlé aussi, c'est très important de récupérer sa théorie, que nous sommes tous des spectateurs, et c'est pour ça qu'on n'a pas d'action. E on a beaucoup d'informations, mais pas d'action. O que eu queria dizer é que a contradição maior é acreditar que temos liberdade, que podemos ter liberdade na internet, quando realmente a internet é controlada e quando todos nós temos nos nossos bolsos os maiores dispositivos de controle. Portanto, a partir daí eu acho que a liberdade só existe quando nos libertarmos exatamente disso. E como dizia Guy Debord, eu acho que é muito importante voltar a este pensamento dos situacionistas, é que realmente, enquanto formos espectadores, estivermos sempre à espera do que vem a seguir, nunca vamos agir. Portanto, toda a informação em exagero acaba por causar inação. Donc il y a Jérémie qui a très envie de répondre, je pense. Je piaffe. Tout d'abord, je suis en grande partie d'accord avec vous. On a quitté la phase du techno-optimisme, de l'optimisme BA, Internet, comme un truc magique descendu des cieux qui va apporter la démocratie pure et parfaite. On est sorti de cette phase qui était peut-être l'adolescence de notre apprentissage de la technologie. On est en train d'entrer brutalement dans l'âge adulte avec les dures réalités concrètes. Maintenant, quand on parle de surveillance, il va être très important que l'on fasse ça au cours du week-end. Il faut absolument dissocier, même si parfois la limite entre les deux est un petit peu floue, la surveillance ciblée et la surveillance de masse. La surveillance ciblée, si je suis la NSA, qu'avec toutes mes informations, je pense que vous êtes probablement une dangereuse activiste subversive et que je vais essayer de connaître votre mot de passe, je suis la NSA, je veux connaître votre mot de passe, j'ai 100 façons de le faire et je vais forcément y arriver. Les gens les plus haut placés dans la NSA que l'on a interrogés sur le sujet nous disent « When you're targeted, you're targeted ». Quand vous êtes ciblé, vous êtes ciblé. On a un vrai problème avec ça. Cette surveillance-là, on sait qu'on ne peut pas y échapper, mais c'était déjà le cas avant Internet. Quand vous étiez une cible de priorité pour la Stasi, quand vous étiez en haut de la liste de la Stasi et que la Stasi voulait savoir tout ce que vous faisiez, elle y arrivait d'une façon ou d'une autre. Si vous trouviez les micros derrière le papier peint pour les enlever, le lendemain, il y en avait des nouveaux dans le plafond, dans le sol ou dans les canalisations. Donc ça, c'est la surveillance ciblée, c'est un vrai problème, mais ça n'a pas tant changé que ça. L'échelle technologique a changé, mais ça fait longtemps que les services secrets très avancés peuvent cibler n'importe qui. La vraie différence, c'est la surveillance de masse. Et la surveillance de masse, c'est une violation massive de liberté fondamentale. Elle n'est jamais justifiée. Là où la surveillance ciblée est parfois justifiée, peut être faite dans un cadre démocratique, sous contrôle de l'autorité judiciaire, par exemple, avec un rétro-contrôle citoyen des institutions, et Chomsky le disait, on pourrait peut-être contrôler les services secrets, donc on peut éventuellement imaginer des façons d'encadrer ces activités pour que la surveillance ciblée soit justifiée.
La surveillance de masse, elle, n'est jamais justifiée, toujours une violation massive de liberté fondamentale, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'on peut échapper à la surveillance de masse. On va en parler, je crois, dimanche matin et dimanche après-midi. On est quelques-uns ici à avoir dans notre poche une petite clé USB avec un système dit bootable que vous utilisez sur n'importe quel ordinateur et qui s'appelle Tails, qui a été T-A-I-L-S, qui a été développé par les informaticiens le plus en pointe sur ces questions-là, et qui rassemble l'état de l'art de toutes les technologies à base de logiciels libres qui permettent de protéger ces communications. Si vous utilisez Tails, que vous êtes journaliste, que vous utilisez Tails pour parler avec votre source, si vous êtes docteur et que vous l'utilisez pour parler à vos patients, si vous l'utilisez pour parler à votre petit ami ou à vos amis en général, on peut garantir que vous n'allez pas atterrir dans les mêmes filets que tout Facebook, tout Google, tout Apple, tout Microsoft, tel qu'on sait aujourd'hui que la NSA l'opère. Donc ça, c'est la bonne nouvelle dans cet océan pas si optimiste que cela. Ensuite, sur la vision de Bordienne, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ce qui a peut-être changé depuis Guy Debord, c'est le peer-to-peer. C'est ces modes d'organisation en réseau dans lesquels on est tous acteurs et pas seulement consommateurs passifs. Et ça, c'est une capacité que nous donne encore le réseau aujourd'hui. Dans les grandes victoires politiques que l'on a remportées ces dernières années, Juan mentionnait l'ACTA au niveau européen, c'est aussi SOPA et PIPA aux États-Unis, où nous, les internets, avons battu Hollywood aux États-Unis, et quelques autres victoires comme ça. À chaque fois, c'était des modes d'organisation citoyens en peer-to-peer, sans les grands médias centralisés, ou avec eux seulement à la fin. Et donc des modes d'organisation profondément décentralisés en réseau, c'est précisément ce diffuse power que décrivait Chomsky, qui est, je pense, encore organisable, même avec une surveillance de masse. On va prendre une deuxième question. Oui, c'est super si vous pouvez vous lever pour qu'on puisse vous voir. Je ne sais pas si vous avez tous les... Je préfère em português. João Labrincha, eu gostava de fazer apenas 4 comentários àquilo que foi dito pelo Chomsky, começando por questionar se realmente os Estados Unidos perderam o controle da América Latina, se eventualmente o governo dos Estados Unidos, mas se calhar o governo dos Estados Unidos também perdeu o controle sobre o seu próprio governo, enquanto que as grandes corporações, Monsanto, que por sua vez é detida a 100% pelo governo dos Estados Unidos, controla a América Latina, pelo menos o agronegócio, de uma forma inegável. Depois, em segundo lugar, aquilo que está a acontecer agora na Europa e que se calhar aconteceu na América Latina há 30, 40 anos atrás, e que vem acontecendo também na Europa. Portugal teve a terceira intervenção do FMI agora, mas mais do que intervenção do FMI, que é essencialmente económica e que tem a ver com os direitos democráticos também, existem outras coisas como a cedência que Portugal fez aos Estados Unidos de todos os dados genéticos da população portuguesa. É algo que é pouco falado, não convém. Nem todos os países da Europa o fizeram, a Suíça fê-lo também, por exemplo. E isto são coisas que claramente têm tudo a ver com aquilo que estamos a falar, não têm tanto a ver com as tecnologias digitais, mas tem totalmente a ver com a nossa privacidade e com os nossos direitos democráticos. E depois, também na Europa, ao mesmo tempo, existem alguns movimentos, como na América Latina, mas que me deixam algumas questões, como, por exemplo, em Espanha, com o Podemos, um novo partido político que vem supostamente vem das massas, ou pelo menos vem das bases, digo, e onde eu vejo que as redes sociais são utilizadas no sentido da democracia, de permitir aos cidadãos participarem ativamente e terem um poder de decisão, até certo ponto, porque nas últimas semanas vimos que o próprio Podemos a meu ver, tem deixado um pouco
a desejar quanto à sua democracia interna, nomeadamente com a instauração de um tipo de regime dentro do próprio partido em que tem um secretário-geral e em que depois tudo o resto fica um bocadinho aquém em termos de democraticidade. Finalmente, gostava de dizer que discordo de uma das afirmações do Chomsky quando diz que os últimos stalinistas no mundo foram os intelectuais franceses. O Partido Comunista Português continua a ser stalinista. Muito obrigado. Obrigado. Donc on va entendre en fait d'abord, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, moi en 2 mots sur Podemos, et je pense que Jérémie est aussi au courant, j'ai participé en Espagne à une initiative qui venait du 15M et du mouvement des indignés à travers une amie commune qui s'appelle Simona Levi et qui s'appelle El Partido X, et qui essayait vraiment de donner des outils démocratiques, vraiment démocratiques au peuple, et d'essayer de trouver des façons de gérer différemment la politique à une échelle nationale grâce à Internet. Et cette révolution qui n'a pas été lancée, pas encore été prise en compte, a été récupérée de façon symbolique dans les images par Podemos, mais absolument pas dans le fonctionnement qui reste un fonctionnement caudillista avec toute une série de défauts que vous avez mentionnés. Mais en même temps, c'est là où on retrouve ce que disait Debord et de façon plus générale la force des images. C'est-à-dire quelqu'un qui à un moment qui a encore accès à des médias traditionnels comme la télévision est capable de capturer un mouvement qui a mobilisé des millions de personnes et de faire que sa figure, parce que c'est la figure du leader de Pablo Iglesias qui était sur les bulletins de vote aux élections européennes. Ils n'ont pas mis de logo, ils ont mis sa tête sérigraphiée, ce qui est unique dans l'histoire des élections espagnoles et peut-être européennes. Une image réussit à capter tout un mouvement qui s'était construit pendant des années et qui a été emprisonné et qui, du coup, se trouve impuissant par rapport à ce mouvement. Donc oui, il n'y a pas de solution comme ça immédiate, parce qu'il y a aussi des questions culturelles, des questions sociales, de la perception. On a encore besoin de quelqu'un à qui se référer, donc c'est évidemment des enjeux très importants. Philippe, tu es prêt à nous faire l'honneur de ta lecture ? Je partage l'avis de Céline Curiol que la fiction a un rôle essentiel à jouer dans l'appropriation possible par les gens de la réalité de phénomènes qui ne sont pas visibles. Et elle vous en donnera des exemples tout à l'heure. La poésie doit être plus modeste, bien sûr modeste sur sa propre qualité, mais aussi modeste sur ce qu'elle essaye d'obtenir comme résultat. Je pense qu'elle peut juste faire écho au monde. Donc je vais vous livrer un peu un de ces échos. C'est une petite pièce de poésie phonétique. La poésie phonétique, elle résulte du fait à partir d'un texte d'origine, découper en phonèmes ou en syllabes composantes ce texte et le recomposer avec d'autres mots. Là, j'ai fait une forme modérée, hein, c'est-à-dire la plupart des mots sont intacts. Il y a des formes beaucoup plus radicales dans lesquelles il n'y a plus un seul mot d'origine qui est conservé. C'est difficile à traduire, donc soyez extrêmement indulgents avec les interprètes qui faisaient un travail fantastique sur du langage normal. Par contre, vous avez un texte, d'habitude, il est plutôt d'usage de ne pas rendre le texte lisible, mais là, pour faciliter la compréhension par des noms pas natifs de francophones, j'ai préféré mettre le texte. Nos presque îles, aux yeux décilés, désillusionnés, nos sons sonars aveugles, en vue d'archipels, d'archives déballées, lunettes, nos messes sages et passages, nos lettres, nos fautes aux graphies, nues de profil, nos vies des hauts, des bas, scrutés, déroutés, dévidés, un guet se verse et universel mont, guet sans guetteur, au regard vide,
sans âge, sans visage, un regard bouche, avalant en tout cas tout ce qui se capte, tenant, retenant en serret, tenant rétention en cas de besoin. Nul guetteur à l'affût, juste un guet plat, né dans l'éther, effrayante volonté d'absolu, hanté de son vide. Ce tout retenu, lui-même tisse le filet qui lie nos rangs, rencontres de hasard, nos âmes amantes, nos traces, nos esquifs esquissant des traits de nous inconnus. L'algorithme au rythme implacable, c'est lui le garde, l'épieur. Il s'assure et surveille, divin devin, pitié au dépipé, débouchés inscrutables, oracles aux prophéties irréfutables d'opprobre fatal. Buvez la soupe aux soupçons, sigus statistique, parano aigu, suspect épuisant, s'épuisant en tous sens, sans relâche, sans relax, profil aggravé, vous faisant face en miroir, regard perdu dans le chiasme, sosie schizo en panne panique. C'est le schisme. Les surveillants réveillés vous voient là, pris en chasse tout à l'heure sera retenu contre vous. Les chiffres en protègent certes certains, leurs clés publiques, visibles comme la lettre volée, celles privées, cachées mais si recherchées, ils habitent ces cryptes cryptiques, refuges et prisons, indispensables, mais plumes à l'encre encore peu populeuse. D'autres, furtifs messages, abrègent leurs dits fugaces et faits éphémères, fugitifs sans même mémoire, se cachant dans les poches du temps, ils sont sans histoire, mais passant souvenirs, invus inouïs, passagers aux clandestinés, ils habitent les anfractuosités de nos cités infructueuses. Les artisans du double entendre, en puissance de deux, multiplient les sens équivoques, qui vaquent, vacants, combinatoires explosives, où se perdent les calculateurs des soupçons. Les forgeurs d'allusions tissent de l'habile labyrinthe. Ils y disposent des choses trappes, où les dits positifs, les calculs binaires, errants sans fin, s'égarent, hagards, le sens erratique leur échappant. Est-ce, qui sait, esquisser un autre dessin, carte sillonnée de nos mots dépensés, récits narrés en ligne dans les sols par la houe du labeur, enfilade de pièces où logent nos corps numériques diffus. Est-ce le plan d'une ville? Et qui sont ses habitants? Merci. Est-ce que tu voudrais dire quelques mots sur pourquoi est-ce que tu as décidé de faire de la poésie sur ces questions? Parce que je parle toujours trop longtemps et que la poésie, et surtout une poésie minutée comme celle-là, garantit qu'on ne parlera pas plus longtemps que la durée prévue. Donc on ne te fera pas plus parler sur cette poésie. Ceci dit, c'est quand même, ce que j'ai fait, c'est quand même une espèce de tableau général, à la fois des éléments constitutifs de la surveillance, tels que je les vois, hein. Il y a bien d'autres vues, et des réponses qui peuvent lui être apportées, la dernière strophe étant une ouverture à une forme qui reste à explorer, disons.
J'avais vu qu'il y avait des demandes d'intervention par ici. Il y en a une déjà, et après une deuxième ici. Donc, je vous en prie. Inspired by the poetry now, the question is, it's a relation of a linguistics and the pathology of mechanisms of power, let's say. Chomsky's work has been known as a profound study of a minute battle with power. The question here is about what can we do in terms of a more profound, more radical war against power. We know from the studies of Michel Foucault that fascism starts with the individual. We also know from the anthropological studies of Pierre Clastes that in the primitive societies, the power was done in a different way. Mechanism of power did not exercise the power of fascicize the people. There was a very intimate relationship with power and how the society should work. So we know that since at least 3,000 years ago that power has been grown and has acquired a knowledge that it captures everything that is created. So it churns against creativity. For example, the internet, the movie industry, even poetry. The state is very good in capturing this and turned against the people. Now the question is, because we're here, we are here in a film seminar, is at the same time that we have a battle, and that's important, a battle of reacting against power. But it looks like from all the studies done that we have never developed a way of preparing against what's coming. So is there a possibility, because we are exposed to the tragedy now of what's going on in terms of power, is there a possibility of building a structure, slowly building a structure that will promote a more profound war against mechanisms of power? For example, promoting talent, promoting artistry, promoting a reversal of the linguistics that feeds, the power. We know that the brain is captured in early age. When the boys in the U.S. start, playing football to develop a sort of a power territorialization. Now, is there a way now? Is there an opportunity for us to develop something a little bit more long-term, a long-term war, instead of reacting to the power? Moi, j'aimerais demander à Philippe et à Céline si vous considérez que vos initiatives s'inscrivent dans une, consciemment ou inconsciemment, dans une perspective comme ça de changement du rapport au pouvoir ou voire du changement du pouvoir tout court. Mais enfin, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans dans lequel vous êtes inscrit en fait? Je pense que votre question est tout à fait intéressante. Je pense que je n'ai pas du tout la réponse sur cette idée de long terme. Ce qui me semble intéressant, c'est que Noam Chomsky le dit, d'autres l'ont dit avant lui, de dire « information is power ». Okay? Mais aujourd'hui, on a tous beaucoup d'informations, ça ne veut pas dire qu'on a plus de pouvoir. Donc il y a aussi les moyens d'action, ça c'est important. Il ne suffit pas de savoir, mais aussi il faut avoir les moyens d'action
la créativité, l'art, enfin, en tout cas pour moi, la littérature, c'est un moyen d'action dérivé. J'avais envie de répondre à votre question, qu'est-ce que c'est cette arme à long terme de cette guerre? Pour moi, c'est reading, literacy, c'est la lecture, c'est la connaissance, mais pas seulement l'information, la connaissance. Parce qu'il y a une différence entre être informé et cette connaissance qui est réelle, pour pouvoir comprendre les choses, et pas seulement qu'elles nous tombent dessus comme ça. Donc peut-être ça serait ça ma réponse. Après, est-ce que moi j'ai l'impression de faire cette guerre contre le pouvoir? Je ne sais pas. En tout cas, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir continuer à ce que les lecteurs, les gens développent leur esprit critique. Parce que c'est toujours par manque d'esprit critique qu'on se fait avoir dans ce jeu du pouvoir. Par rapport à le fait de ne pas questionner ce qui nous est donné, ce qui nous est présenté d'une certaine façon. Dans ce que vous disiez, je pensais aussi à Orwell et le rôle du langage, et comment les choses sont emballées dans des mots ou nous sont servies avec certains termes, et qu'il faut pouvoir nous demander si ces termes correspondent à la réalité qui nous est présentée. Voilà. En fait, j'ai peu de choses à ajouter à ce qu'a dit Céline, si ce n'est insister sur un point qui est peut-être la première étape de la capacité à agir dans la durée et de ne pas être sans arrêt arrêté par des captures de ce qu'on a déjà fait, c'est de se fixer nos propres agendas. Et de cette façon, je vais dire quelque chose qui est contraire à ce que je viens de faire, mais je pense que écrire de la poésie qui n'a rien à voir avec ces questions, c'est une réponse au moins aussi importante que d'en faire de temps en temps une qui se met au contact de ces questions, tout simplement parce que un des grands ressorts de la capacité de capture de tous nos actes, c'est le fait de leur assigner des buts d'intérêt, de leur assigner des buts même de pouvoir, et pas de ne pas les laisser vivre dans une sorte de gratuité, pas au sens économique, mais une sens de gratuité du don et de l'échange. Après, en tant qu'activiste, plus cette fois en tant que bricoleur de poésie, en tant qu'activiste, nous, ce qui a été souligné par Céline sur le vocabulaire, sur la langue, c'est ce que nous faisons sans arrêt. Je veux dire, nous avons passé 4 ans à imposer le terme partage contre le terme piratage dans les débats. Et évidemment, ce n'était pas pour parler de la même chose. Il ne s'agissait pas de dire que tout ce qui était autrefois désigné comme piratage allait maintenant être étiqueté partage dans une espèce d'approche de partage washing. Non, ce qu'il s'agissait, c'était vraiment de retrouver de réassigner un but qui émergeait directement d'une volonté collective, individuelle et collective, de donner un sens à la culture qui est autre que celui des industries culturelles. Ça, c'est un exemple parmi des tas d'autres, mais je pense que ces questions de lutte pour le vocabulaire, elles sont absolument essentielles. Jérémie ? Je voudrais ajouter un petit quelque chose sans présager de ce qui sera dit dans les prochains jours, ni trop accaparer la parole. Désolé par avance, parce que c'est toujours un petit peu ennuyeux quand un panel est à ce point consensuel, mais je suis moi aussi tout à fait d'accord avec Céline sur la question de transformer l'information en connaissance comme étant la base de ce pouvoir qu'il faut reprendre en main. Mais sur cette partie de votre question qui est pourquoi n'a-t-on rien prévu? Ou alors qu'a-t-on prévu contre ça? J'ai des petits éléments de réponse. D'un point de vue politique, donc sur ce que l'on peut faire pour collectivement, de façon distribuée et décentralisée, transformer l'information en connaissance et ultimement en pouvoir, d'un point de vue politique, on a la Charte des droits fondamentaux. On a la Déclaration universelle des droits de l'homme, et on a un certain nombre de textes, certes imparfaits, certes
appliquées de façon différente de par le monde, mais qui nous donnent un ensemble à peu près universel sur lequel s'appuyer pour imaginer des politiques publiques qui viendraient inverser cette tendance. D'un point de vue technologique, on a les architectures décentralisées qui garantissent que l'on ne va pas laisser se faire des agrégats de pouvoir disproportionnés comme un Google. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots c'est quoi une architecture? Bien sûr, c'est comme quand on parlait du peer-to-peer tout à l'heure. C'est des réseaux dans lesquels chacun est participant plutôt que tout le monde se connecte en un point central, un immense Google, un immense Facebook, des tours de données telles qu'elles étaient représentées dans les livres de William Gibson. Il y a ces architectures décentralisées, il y a le logiciel libre qui depuis 30 ans représente des objets, les logiciels qui appartiennent à l'humanité tout entière, sur lesquels nous avons tous la potentialité de contrôle par l'appropriation et par le partage de la connaissance, et la cryptographie qui permet d'utiliser les maths, les forces de la nature, pour garantir que nous gardons le contrôle de la confiance dans nos communications et dans nos données. On va en reparler samedi et dimanche, mais ces outils mis ensemble avec des politiques publiques qui les mettraient en avant et qui protégeraient avant tout les libertés fondamentales sont une voie, un chemin que l'on peut espérer tracer. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on n'arrivera pas efficacement à les mettre en œuvre sans le troisième volet, le troisième pilier qui est une démarche sociale, culturelle pour partager cette connaissance et partager cette urgente nécessité de reprendre tous à notre échelle et de façon décentralisée ce pouvoir. Avant de prendre d'autres questions, j'aimerais bien revenir sur le travail de Céline Curiol et donc du roman que vous avez écrit en partie sur ces questions. Permission, est-ce que vous voudriez en dire quelques mots avant de lire? Et puis, oui, voilà, et donc faire suivre ça d'une lecture d'une partie de l'ouvrage et ensuite finir par une dernière série de questions et de réactions en fait à ce que nous avons entendu. Oui, alors c'est un roman que j'ai écrit, qui a été publié en 2007, donc ça fait maintenant 7 ans. C'était bien avant les révélations de Snowden. Mais à relire certains extraits, quand Philippe m'a demandé de faire cette lecture, je me suis dit, il y a quelques échos. Donc pour vous, je ne vais pas vous raconter l'histoire. J'ai choisi des extraits qui ne sont pas dans l'ordre, mais pour vous essayer de vous donner une idée de ce texte et des questions qu'il soulève, qui sont liées aussi au thème d'aujourd'hui. Ce roman, c'est une fiction qui se déroule dans un univers qui est tout à fait parallèle au nôtre, tout à fait semblable, à la seule différence que la fiction y a été abolie, c'est-à-dire qu'on n'écrit plus de romans, c'est-à-dire que l'on n'en lit plus, et que la fiction est considérée comme quelque chose de néfaste pour l'être humain. Ça, c'est la base du livre. Et on suit un personnage qui travaille pour une institution qui est plus ou moins modelée sur les Nations Unies, dans laquelle il exerce une fonction particulière qui est celle de résumé, c'est-à-dire qu'il doit résumer tout ce qui est dit dans les réunions de cette institution. Donc ça, c'est son travail. Et en parallèle de son travail, il lui est demandé de rédiger un rapport sur tout ce qu'il voit dans sa vie quotidienne, toutes ses observations. Et en fait, lui, il pense évidemment qu'il fait un rapport sur le monde extérieur, mais en fait, ce rapport, et là on en vient peut-être aux questions de surveillance, ce rapport va servir à savoir ce qu'il pense en fait. Donc, on pourra en reparler, mais la question de écrire, c'est aussi s'exposer à une forme de surveillance. Donc voilà, c'est en gros le texte. Et vous voulez que j'aille lire maintenant? D'accord. Vers 10h moins 5, les délégués éparpillés dans la salle regagnent la place qui leur est réservée. Le murmure des conversations s'atténue et 3 brefs coups de marteau marquent l'ouverture de la séance. Le président annonce l'ordre du jour et la cote des rapports qui seront examinés. Je me mets à pianoter sur mon clavier, le buste droit, la tête haute, seul bougent mes doigts et clignent mes yeux. Un à un, les délégués prennent la parole pour présenter la position de leur gouvernement sur la question traitée. J'inscris leur nom, celui de leur pays en majuscule en haut de la page, puis je me mets à trier leurs phrases. Je laisse de côté les moins révélatrices, les plus répétitives, je consigne les plus éloquentes, les plus innovatrices, les plus contestées sur l'écran.
Je taille dans la locution afin de la débarrasser du superflu ou du redondant, pour fabriquer du condensé, en conservant le sens et en écourtant le propos. Chaque délégué s'étant exprimé, le président demande le vote d'une résolution. Si les positions exprimées concordent, un report en cas de désaccord évident. Il lui arrive de proposer une réunion à huis clos pour engager de plus amples négociations auxquelles les employés n'ont pas le droit d'assister. Un soir, alors que je regarde les actualités à la télévision, mes yeux se mettent à pleurer. Les larmes piquent, un jus nocif et cuisant. Je masse mes paupières, mais la douleur grandit et je dois me lever pour aller à la salle de bain les asperger d'eau. Puis je reste assis sur le rebord de la baignoire, ne distinguant plus autour de moi que des objets liquéfiés et vacillants. Au bout d'un quart d'heure, la douleur finit par se dissiper. Dans le miroir, j'ai des yeux de lapin, rouges et mornes. J'éteins la lumière, la télévision et me couche épuisée. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il ne s'agisse que d'une crise passagère. J'aime mon travail. Je ne voudrais pas être contraint de le quitter à cause d'une inopportune défaillance physique. À force de réfléchir à ma situation, je finis par m'inquiéter et ne parviens plus à trouver le sommeil alors que je m'endors d'habitude en quelques minutes. Je me relève et à tâtons cherche une bouteille d'eau dans le frigo. Je ne veux pas allumer la lumière de crainte de me remettre à pleurer. L'eau fraîche me fait du bien. Je me recouche, mais je pense encore à l'incident. N'est-il pas normal d'avoir la vue fatiguée après plus de 8 heures de travail devant un écran d'ordinateur ? Je repense à ce groupe d'étudiants qui avait cherché à faire circuler sur le campus de l'université où j'étudiais l'exemplaire d'un roman dont les personnages étaient censés perdre mystérieusement et totalement la vue. Ils prétendaient que le texte était une sommation à lutter contre notre aveuglement politique. Comme beaucoup d'autres, j'avais refusé de prendre connaissance de son contenu et d'aider à sa diffusion. Je suis d'autant plus soulagée à présent de ne pas l'avoir lu, car si je l'avais fait, le souvenir de cette affabulation viendrait inutilement alimenter mon inquiétude. Le laveur de vitres s'était éclipsé. J'ai repris l'ascenseur, puis le couloir qui menait à ma chambre. Mais de son imposante carrure, un gardien de sécurité que je n'avais jamais vu auparavant obstruait le passage. Il était immobile, les bras croisés sur son torse, dans la posture de ceux qui sont habitués à passer des heures à la même place, à ne rien faire, égaux à eux-mêmes. J'étais nerveux, mais je me disais que le règlement ne pouvait interdire à un employé de regagner sa chambre. D'un pas détendu, j'ai continué à marcher. J'avais l'intention de le saluer d'un bref mouvement de tête et de le contourner avec nonchalance, mais lorsque je suis parvenue à sa hauteur, son bras robuste s'est déployé devant moi. « Vous ne pouvez pas passer ?» a-t-il dit. J'allais me coucher, ma chambre est un peu plus loin. J'ai parlé très bas pour qu'il sache que je respectais son autorité. Je ne montais pas, je voulais me coucher, regagner ma chambre pour me coucher et dormir enfin. C'est tout, rien de plus. Ma conduite n'avait rien de menaçant. J'étais sûre qu'il trouverait mon argument sensé. J'avais tout de l'employé inoffensif, mu par d'honnêtes intentions, d'un fervent serviteur de l'institution. « Votre badge ?» a-t-il demandé. J'ai posé la main sur ma poitrine, mais je n'ai palpé que le tissu de ma chemise. J'étais sortie sans mon badge. À mon insu, j'avais enfreint l'une des règles de base répertoriées dans le manuel du personnel. Les employés ne doivent, sous aucun prétexte, se déplacer dans le bâtiment sans être munis de leur badge. Il ne me restait plus qu'à reconnaître mon erreur. Je suis vraiment désolée, mon badge est dans ma chambre, je peux aller le chercher immédiatement. Le gardien de sécurité s'est décalé de quelques pas vers la droite et a pointé le doigt en direction d'une pancarte en carton au sommet d'un pied en métal, resté jusqu'à cet instant caché derrière lui. J'ai lu « Défense de passer ». Cela ne changeait pas le fait que ma chambre était à la même place et qu'il me fallait pour la regagner passer dans le couloir dont il m'interdisait l'accès. « Je suppose que vous savez lire » a-t-il constaté. J'ai hoché la tête pour lui montrer que je savais lire. J'aurais voulu lui dire que toute règle a par définition ses exceptions, et pour une fois, je voulais être cette exception. Si je ne regagnais pas mon lit, mon travail du lendemain, et par conséquent
L'efficacité de l'institution en pâtirait. Le gardien de sécurité a repris sa pose stoïque. Lorsque j'ai voulu émettre un son, il m'a montré, sans un regard, la pancarte. Je suis partie en sens inverse. J'étais désespérée. 2 hommes étaient installés à une table sur laquelle était étalé un grand cahier qui ressemblait à un registre. Avec une moulasse, l'un d'eux a pointé du doigt la chaise en métal qui m'était destinée. Elle était fixée au sol en moquette. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai voulu l'avancer en m'asseyant. Derrière les 2 hommes, plusieurs noms, dont le mien, étaient inscrits sur un tableau blanc. « Nous supposons que vous connaissez le motif de votre convocation », a déclaré le premier homme. J'ai hoché avec empressement la tête. Les 2 hommes portaient la même cravate. À bien y regarder, l'un semblait être une version rajeunie de l'autre. J'étais prête à me lancer dans le plaidoyer préparé, mais l'index du cadet est remonté jusqu'à ses lèvres et les a touchés, geste accompli avec une expression tolérante qui m'a rassurée, car je l'avais cru tout d'abord agacé. « Notre tâche sera donc simplifiée par le fait que vous êtes au courant », a repris le premier homme. Cette fois-ci, je ne bougeais pas la tête. J'ouvrais grand les yeux à défaut de pouvoir leur montrer autrement qu'ils bénéficiaient de mon entière attention. Il était exclu qu'ils me croient impétueux. Par les questions que nous allons vous poser, nous évaluerons votre propension au travail et votre aptitude à demeurer parmi nous, étant donné que votre contrat se termine bientôt, a expliqué le premier homme. J'ai eu l'impression que les pieds de la chaise s'étaient rompus et que mon corps s'étirait vers le bas. J'étais persuadée, j'étais certain d'avoir obtenu un contrat à longue durée. Quelque chose dans ces propos vous surprend, est intervenu le second homme. Mon premier réflexe avait été de penser que l'on avait réduit la durée de mon contrat par mesure disciplinaire, suite à l'incident avec le gardien. Mais mes supérieurs, en théorie fidèles aux procédures, m'en auraient averti. J'hésitais à demander des clarifications, car si vraiment mon contrat touchait à sa fin, et si son renouvellement dépendait de cet entretien, il était impératif que je ne paraisse pas désorientée. Absolument pas. Les 2 hommes ont paru satisfaits. Pouvez-vous énoncer les buts et principes fondateurs de l'institution ? A demandé le premier homme. L'institution a été créée pour préserver les générations futures du fléau de la guerre et de la tyrannie et permettre le respect des droits fondamentaux de l'homme partout sur la planète et en particulier son droit à la liberté. L'institution est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de ses membres qui ont obligation de recourir à elle en cas de différend. L'institution s'est engagée à... Je pense que cela suffit, a intercédé le second homme. Pourquoi avez-vous choisi d'offrir vos compétences à l'institution, a-t-il repris ? Les objectifs de l'institution épousent mes convictions personnelles et cette adéquation est indispensable à l'excellence de mon travail. Vous estimez donc suffisante la qualité de votre travail, a-t-il ajouté ? Il serait prétentieux et erroné d'affirmer que mon travail est irréprochable. Il est ce que je peux fournir de mieux à mon niveau actuel. Je suis pourtant convaincue qu'il me faut l'améliorer et cette croyance ferme en la possibilité d'un progrès stimule et garantit mon évolution positive. Je détectais dans le regard des 2 hommes un vague attendrissement. Je me sentais fière comme un coq et confortée dans mon choix d'entrer au service de l'institution, lieu idéal pour faire usage de mes compétences et m'épanouir. J'aurais juré qu'il me jugeait digne de demeurer en fonction. Avez-vous déjà dérogé aux règles de l'institution ? C'est enquis le second homme. Ma mâchoire s'est contractée. Mentir était stupide et pourrait me faire du tort, mais je ne voyais pas comment ces hommes pouvaient raisonnablement prolonger mon contrat après l'aveu d'une faute professionnelle, aveu d'autant plus coupable qu'il serait tardif. Puisqu'on ne m'avait fait aucune remontrance, je pouvais espérer que l'incident du badge n'ait pas été rapporté par le gardien de sécurité. Je me suis rappelé qu'il n'avait relevé ni mon nom, ni mon matricule. J'allais prendre un risque énorme, mais l'honnêteté semblait en cet instant la meilleure façon de provoquer mon renvoi. Et j'ai répondu non. Après avoir passé les contrôles de sécurité, on pénètre dans une haute salle ornée de plusieurs peintures murales. J'ai appris que ces peintures naïves, réalisées lors de la création de l'institution,
sont inspirés d'événements historiques qui ont permis la libération d'un peuple de l'oppression et illustrent de manière symbolique le droit suprême des hommes à la liberté. En raison du développement encore peu avancé des techniques audiovisuelles de l'époque, les fondateurs ne pouvaient avoir recours à des représentations plus réalistes des souffrances qui devaient les inspirer à lutter contre les fléaux qu'ils ambitionnaient d'éradiquer. Si l'institution était créée aujourd'hui, on suspendrait à ses murs des écrans plasma qui diffuseraient en continu les images filmées de massacres ou de famines. Il y avait peu de monde dans la bibliothèque. Une trentaine d'hommes et de femmes étaient penchés au-dessus d'ouvrages posés sur des pupitres, certains prenant des notes à la main, d'autres statiques et silencieux, absorbés par leur lecture. Seul était audible le bruit des pas, le cliquetis des claviers, le claquement des monte-charges qui stoppaient à l'étage rempli de leur cargaison, et moins fréquent, des paroles chuchotées inintelligibles. J'ai cherché le nom d'Umika dans le catalogue électronique, mais l'ordinateur indiquait qu'aucun livre ne correspondait aux critères de recherche spécifiés. J'ai de nouveau saisi le nom, et une fois encore, un 0 est apparu dans la colonne « Résultats ». Cela ne m'était jamais arrivé auparavant, et je me demandais si j'avais lu correctement le nom imprimé sur la couverture du livre de mon voisin. Pour en avoir le cœur net, je me suis adressée à l'un des bibliothécaires. Dumika. Je ne voyais pas l'écran que l'homme regardait, seulement ses yeux qui se sont élargis avant de venir se poser sur moi, alarmés puis sévères, voulant me soutirer l'explication de ce qui venait de surgir devant eux. Je ne savais que répliquer à leur muette insistante. « Je suppose que vous cherchez les ouvrages sur Dumika et non de Dumika, a-t-il dit. À la fermeté de son ton, j'ai compris qu'il était préférable de ne pas le contredire. « Il n'en existe qu'un, a-t-il ajouté. J'ai attendu une dizaine de minutes la livraison de l'ouvrage qui, au vu de son épaisseur, ne pouvait être celui que lisait mon voisin. Après l'avoir ouvert avec fébrilité, j'ai commencé à lire le préambule. Ce que l'on a un jour appelé fiction n'existe plus, et nul ne peut aujourd'hui nier les effets subversifs de cette catégorie d'écrits trop longtemps portés au nu. En donnant de la réalité des représentations illusoires, en la distordant pour prétendument révéler son sens caché, ou en abusant de cette manie qu'est l'invention d'histoire, les écrivains de fiction ont communiqué leur frustration à leurs semblables. Ils ont créé chez eux des souhaits démesurés et par contraste mis en valeur la monotonie de leur vie. Leur méthode se fondait sur l'utilisation excessive du processus d'identification qui leur permettait de magnifier les sentiments les plus ambigus, les plus contradictoires de leurs lecteurs, et ainsi de les plonger dans l'incertitude et la consternation. Au cours des décennies passées, la fiction est apparue de plus en plus comme une menace pour l'évolution de l'humanité, ces écrivains comme les promulgateurs d'un malaise qui aurait dû demeurer entièrement le leur. L'imagination, nous le savons à présent, n'est pas un atout de l'être humain, mais sa plus sournoise prison. Ce livre a pour ambition de démontrer le processus qui a conduit à la disparition irréfutable et définitive du genre fictionnel, en analysant l'appauvrissement progressif des écrits d'un de ses plus célèbres et derniers représentants à avoir été publié, Georges Dumika. Cette introduction résumait ce qui nous avait été enseigné pendant notre enfance. À la fin du paragraphe, il ne me restait plus aucun doute. Mon voisin lisait un de ses romans. L'employé appliqué et consciencieux que je suis serait susceptible de mener une activité secrète, proscrite par ses employeurs, par ses proches, contraire aux croyances qui l'ont jusqu'alors guidé. Voici la folle ambition nourrie par A, mon voisin. J'ai eu du mépris pour les écrivains. Je les ai considérés comme des imposteurs parce qu'ils se prétendaient créateurs et s'amusaient avec de petits personnages secrètement calqués sur eux-mêmes, sans modestie, de manière gratuite et inutile, pour se distraire de leurs propres insuffisances, au lieu de se consacrer à une tâche concrète qui serve le bien de l'humanité. Dumika m'a déstabilisé, m'a rendu admiratif, assez pour que je le respecte. Bien que je ne sache pas à quel point il est représentatif des écrivains, cela ne justifie pas que je me prenne pour l'un d'eux,
que j'adhère à leurs procédés, que j'embrasse leurs drogues. J'écris des résumés, un rapport, je suis un résumain. Je ne peux pas écrire de la fiction, cela n'est pas dans mes cordes, je ne veux même pas essayer. La lire me suffit. Bien entendu que cela me suffit. A ne veut me contraindre à rien. Si je continue le rapport, il me prouvera que je suis parvenue où je ne crois pas vouloir aller. Si je laisse ma rigidité de côté, je décollerai. Hors d'ici, sa main balaie l'air, il sourit. Il est assis à côté de moi, son bras passé au-dessus de mes épaules. Je regarde mes mains, ces outils indispensables, sans lesquels je ne serais pas résumé. Je regarde mes doigts, surtout le pouce, tourné de biais, alors que les autres s'étalent dans le prolongement de mon bras, de profil lorsque les autres sont de face. Quand je les regarde, mes 4 doigts sont intacts, mais le pouce, à l'écart, se dérobe seconde après seconde, devient une greffe qui ne m'appartient plus, un drôle de bout d'homme, de plus en plus ridé, de plus en plus étrange, de plus en plus étranger et répugnant. Si je ne me reprenais pas à cet instant, je céderais à la tentation de le couper. J'attendrai ensuite le temps nécessaire pour qu'un pouce repousse. Alors, je serai sûre qu'il est le mien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que vous voulez révéler comment se finit le roman ou nous inciter à le lire? Oui, c'est un peu évidemment, le fait de sélectionner des passages, c'est pas évident à faire comprendre l'histoire, mais j'espère que vous avez eu quelques éléments, surtout qui fassent écho aux questions qu'on s'est posées. Mais je ne vous révélerai pas la fin. Pourtant, elle est très intéressante, je vous l'assure. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cette lecture dans la salle et puis généralement, si on reste un peu, on a encore quelques minutes sur cette question du rapport à la fiction. J'ai vu une main qui se levait. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui saluait quelqu'un d'autre ou si... ¿A una pregunta o non? Philippe, est-ce que tu as une réaction à chaud Ah, il y a quelqu'un alors. Donc on va... Je ne sais pas si un micro peut aller là-bas. Thank you for the reading. I had a question to you, how you see yourself as an author or as an artist writing about a story which has obvious connotations to a very big and the topic of this forum, a very big political issue, and this idea of using fiction or fictional work, be it poetry or being it a novel, to address a political issue. How do you feel about the role of the artist in that context, or do you see yourself as fulfilling that role of an activist or as a civic duty or something like this, and how do you feel about the medium? Thanks. It's a complicated question because art can't be political, but it cannot be its only goal. The problem as an author, if you become too political, then you become focused in one direction, and your work loses its I don't know the word. It's diversity. The power of fiction, to me, one of the powers of fiction, lays in the fact that you have characters, that you have this possibility to give an array of point of view. You can give different point of views, and that, for me, is the richness. And you don't try to tell to the reader, this is what you should think. You can try a little bit, but you try to open a landscape, if I can say. You try to open something, and there should be a diversity in it. That's how I see it. The other thing I'd like to say is that being an author, to me, writing fiction is the way to escape what we were talking about earlier, is the way to escape surveillance. Because who is going to read that and think, you need a certain
I cannot be held responsible for what I'm writing because it's just fiction, right? So. There has been periods in history in which you could be held responsible even for fictions. Yes, I'm talking nowadays in France. Yes, absolutely. But artists found ways around this, right? Juste je reviens en français, mais juste une remarque. Moi, une des raisons qui m'a poussé à demander à Céline de lire des extraits de permission, c'est pas seulement qu'il y a des éléments de surveillance, et en particulier de cette surveillance particulière qui est au cœur du gouvernement de soi et de l'adhésion possible à des systèmes, même lorsque il y a toute une partie de vous-même qui sent qu'ils sont à rejeter. C'est parce que, en fait, la description de l'institution dans le livre, elle a pour moi une énorme portée explicative de pourquoi, avant les révélations de Snowden, on a eu des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ont participé à ces programmes de surveillance, qui savaient qu'ils étaient secrets, qui n'avaient été que fictivement approuvés par la loi, qu'ils étaient contraires à la Constitution, et qui quand même ont continué à le faire. Et donc les mécanismes de la pression interne à l'égard d'une institution, et en particulier lorsqu'elle affiche des valeurs positives et qu'elle pratique une forme de novlangue, sont pour moi très importants à comprendre, hein, parce que je suis membre d'une commission au Parlement français sur le numérique, et on a auditionné des personnes des services de renseignement, mais aussi des autorités qui les contrôlent. Et il y a un monsieur qui a dit je souhaite un monde, je fais plus confiance à un monde où chacun contrôle la réalité de la désirabilité de ce qui se passe, qu'à un monde où il faut des héros pour dénoncer ce qui est contraire. C'est aussi mon idée, mais pour que ça se travaille, ça devienne une réalité, il faut que les institutions elles-mêmes ne développent pas des environnements qui rendent impossible pour les gens qui y sont immergés la possibilité de les transformer de l'intérieur. Et malheureusement, je pense que nous sommes aujourd'hui dans une situation où les institutions de l'intérieur sont souvent incurables. Donc c'est seulement l'action diffuse dont parlait Noam Chomsky qui peut les forcer à devenir de nouveau curables. Ce que Snowden a beaucoup raconté en disant ses nombreux efforts à l'intérieur du système avant d'en sortir et d'être en rupture pour essayer de le changer et pour essayer ne serait-ce que de créer un minimum de prise de conscience à l'intérieur et de voir s'il y avait des marges de manœuvre. Il a tout fait, ou en tout cas c'est comme ça qu'il le décrit, pour ne pas avoir à être en rupture, parce que Snowden lui-même se présente comme quelqu'un de très conforme aux citoyens américains moyens, sans aucune particularité, sans aucun héroïsme, juste une conscience que tout le monde a finalement. Et je pense que ça c'est quelque chose de très important, c'est cette normalisation de ce qu'on tend à voir, et à raison, comme des héros, qui finalement sont des gens comme les 10 000 autres personnes qui travaillaient au même endroit que lui, mais qui à un moment ont eu les ressources et ont su être en rupture, ce qui implique beaucoup de questions. C'est est-ce que les autres sont problématiques, dans quelle mesure, est-ce qu'ils ont essayé aussi, est-ce que toutes les questions de conformité en fait qui sont très difficiles à dire. Et je voudrais juste rebondir un instant sur ces questions de la fiction en fait. Finalement, on se rend compte que la force de Snowden, c'est de presque être devenu une fiction lui-même, une fiction alternative à la fiction et à la propagande étatique. C'est-à-dire son image, ça a été discuté, mais c'est comme ce renversement de Big Brother, où finalement, c'est pas Big Brother qui est sur tous les écrans, c'est Snowden qui, tout seul, a réussi à être sur tous les écrans et apparaître comme une figure
qui incarne en fait tout ce dont on parle et tout ce qu'on essaye de créer. Donc évidemment, c'est pas un acte qui se veut fictionnel, comme vos écrits ne se veulent pas politiques, mais en même temps, ils sont fictionnels comme vos écrits sont politiques et vice-versa. C'est assez intéressant. Il crée une fiction par son acte politique, parce que la politique, c'est une fiction finalement. C'est quoi la politique? C'est inventer un lien entre nous tous. On s'invente un lien entre nous tous. Nous sommes portugais, nous sommes français, peut-être demain nous serons rebelles. Donc cette fiction, c'est un rapport qu'on essaiera de creuser encore demain. Un petit teaser quand même, il y a quelqu'un qui a beaucoup aidé Snowden à devenir lui-même une fiction en faisant une, c'est Laura Poitras, donc dont on va voir le pas film, la projection de son film et en sa présence demain soir. Donc on va peut-être s'arrêter là, peut-être une dernière question, je vois une main qui se lève. Ouais. En fait, je n'avais pas vraiment une question, mais c'était le petit commentaire que vous avez fait. Ah non, aujourd'hui, je suis sûre que les artistes, on aura une façon toujours de pouvoir s'en sortir, que ce ne sera jamais permis de pouvoir m'exprimer comme un auteur, quand je faisais la référence. Et je pense que la grande question, on n'a pas parlé encore, c'est que vont faire les autorités avec toute cette information? On parlait un peu peut-être de target pour une raison politique ou économique, mais si on se met peut-être 50, 100 ans en avance, avec tous les problèmes économiques mondiaux, que feront les autorités? Quels sont les intérêts d'avoir toute cette information? Et si on pense à cela, peut-être là, on pourrait penser à quel serait notre rôle comme artiste, de ce qu'on devrait faire, en pensant à les possibilités, pas paranoïques, mais pourquoi tellement d'informations? Il n'y a pas tellement de problèmes de grands agitateurs politiques dans les grands centres urbains, il n'y a pas tellement de problèmes des grands, on connaît les grands millionnaires ou les fortunes cachées. Pourquoi avoir tellement d'informations? On va essayer de répondre à cette question demain. Donc demain, juste en quelques mots sur le programme, on va parler d'une autre fiction, on va plus parler d'une autre fiction qui est celle du droit, en fait, en ayant notamment les avocats de Julian Assange, Baltasar Garzón et Jennifer Robinson. Et on va aussi parler de fiction différemment, c'est-à-dire on va avoir une personne très importante qui est Ben Moglen, qui est un professeur à Columbia et qui travaille sur ces questions depuis 30 ans et qui est une des grandes références universitaires sur ces questions, qui va nous faire une conférence sur pourquoi les réalisateurs et les créateurs sont-ils responsables de la surveillance de masse. Donc là, on se place du côté, les créateurs comme nos potentiels sauveurs, et là, on va peut-être renverser l'accusation et voir voir quelles questions on peut partir, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça. Et donc le soir, Laura Poitras répondra peut-être indirectement à cette question pour essayer de la renverser à nouveau, en présentant Citizen4, donc le documentaire qu'elle a filmé avec Edward Snowden, à Hong Kong notamment, mais avant et après aussi, où elle l'a suivi. Donc Laura Poitras, qui est une des journalistes qui avec Glenn Greenwald a révélé tout simplement les documents Snowden, les a publiés, les a traités, et donc il nous fera l'honneur d'être présente avec nous. Merci beaucoup et à demain.